Técnicos, ¿pueden poner el quórum en la pantalla, por favor? Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. El último día de la COP19. Espero que hayan podido descansar de ayer a hoy y damos inicio, ya tenemos quórum, damos inicio a la plenaria del día de hoy. Para empezar, antes de iniciar con donde quedamos ayer, en la propuesta 4, le doy la palabra a la presidenta del Comité 2 para algunos asuntos que se deben arreglar de la plenaria de ayer. Presidenta del Comité 2 tiene la palabra. Thank you, Chair. In the plenary session yesterday, the Conference of the Parties adopted the recommendation of Committee 2 relating to item 36 on wildlife. Languages of the in-session group and the committee decisions 18.8, 18.89, 18.92, 18.9 have been implemented and can be deleted. It's therefore recommended that the Conference of the Parties delete these decisions. Gracias, Presidente. Una delegación desea hacer una palabra después de establecido presidenta del Comité 2. Al no uso de la palabra quedan adoptadas lo establecido por la presidenta de las recomendaciones del Comité 2. Gracias, Presidenta. La palabra al presidente del Comité para algunos puntos que quedaron pendientes de ayer. Presidente. Thank you. Yesterday, Plenary adopted the recommendations from Committee 1 on document 44.1, Identification Materials Review of Resolution Conference 11.19, Rev CoP16. However, in our debate in Committee 1, I neglected to ask the committee to adopt the deletions of decisions 18.135 to 18.139 as they had been implemented. So we now propose to the conference that those decisions be deleted. Thank you, Chair. Gracias, Presidente. Le doy la palabra a la Secretaría para algunos asuntos importantes para los delegados. Secretaría tiene la palabra.
Yes, it's from the Secretariat. There may have been some delegates who have lost their cards. If you have lost your cards, you must go to the technicians directly to assure that you get a card in case there is voting later, and also to be able to take the floor. Thank you. Gracias, Secretaría. Iniciamos entonces con la propuesta para enmendar la propuesta CoP19 Prop 4, que ayer se abrió el debate con mayoría 1/3, por lo que le damos la palabra a Zimbabue para iniciar esta discusión. Zimbabue tiene la palabra. Thank you, Madam Chair. Allow us from the onset just to dispel and give a clarification on our reopening of the debate. We reopen the debate mainly on just one article, that one annotation, that is annotation 2E, which relates primarily to leather goods and trade in that. We want to be clear, colleagues, that it does not and will not include ivory. That is why we want to change the annotation from excluding Zimbabwe in the commercial trade in leather goods, whilst allowing Botswana, Namibia, and South Africa, and request the uniformity of the text for ease of implementation, so that the text will propose a striking through of the words "and for non-commercial purposes for Zimbabwe" in annotation 2, so that it will now read, and we will state, E, trade in leather goods for commercial or non-commercial purposes for Botswana, Namibia, South Africa, and Zimbabwe, period. So that's our kind request to the colleague parties to support. Thank you. Gracias, Zimbabue. Israel tiene la palabra, seguido por Senegal. Thank you, Chair. I am an old man. You can tell this by looking at my skin. With age, skin becomes less flexible. Lines appear, creases, accumulation of scars. There are bags under my eyes. Old skin. This occurs with elephants also. Their skin ages as they do. It's part of a biological process. Even all the more so under the African sun every day of their lives. Their skin ages. Leather merchants aren't very much interested in the skin of older animals. They want the skin from a younger animal because it has greater flexibility, it has better qualities for the leather trade. So we're apprehensive that adoption of this particular proposal will result in a greater or intensified demand for the skin of younger animals, which in the course of things in natural systems would not occur. We think this is a poor way forward. Secondly, Chair, we've already grappled for some years with the consequences of split listing of species, but the present proposal is going to split list individual animals. Part of the animal will be legal for trade and part would be illegal for trade. We've not really discussed the consequences of this thing, but it occurs to me that perhaps there are jurisdictions where a magistrate might throw the case out of court, any attempt to prosecute someone who's been trying to convict someone
of trade in part of an animal that is illegal when another part of that same animal is legal. There are legal consequences to this that go beyond imagination at present. For these reasons, Chair, for the reasons of intensified exploitation of younger elephants and complications in the CITES process, in what is essentially an effort to resuscitate a small part of a proposal that was overwhelmingly defeated in committee, it is ill-advised to proceed with this right now. Thank you, Chair. Gracias, Israel. Recordamos, por favor, tratar de hacer las intervenciones más cortas, ya que esto fue altamente discutido también en el Comité 1. Tiene la palabra Senegal, seguido por Gabón. La présidente, le Sénégal va dans le même sens que l'Israël en disant que quand vous avez la faute d'éléphant, c'est que l'éléphant est mort et vous avez l'ivoire indirectement. Je crois que c'est une voie à ne pas suivre, ça ne nous sortira pas d'affaire. Toutes les décisions prises à la CITES, c'est dans l'optique d'assurer une protection absolue à l'éléphant. Par conséquent, le Sénégal rejette, d'autant plus que ça a été adopté au comité 1. Je crois qu'il faut être sportif et aller dans le même sens de mieux gérer l'éléphant. Merci. Gracias, Senegal. Gabón tiene la palabra. Merci, Madame la Présidente. Le commerce des peaux d'éléphants est en augmentation constante depuis qu'il a été autorisé par la CITES en 1997, comme l'attestent les données recueillies par la CITES. Il y a un risque élevé que le commerce des peaux remplace celui de l'ivoire comme motivation pour le braconnage des éléphants. La liste rouge de l'UICN estime que l'éléphant de savane est en danger. Il n'est pas opportun d'assouplir leur protection internationale. Au contraire, celle-ci doit être renforcée. Par conséquent, le Gabon maintient son opposition à l'adoption de la proposition 4 telle qu'amendée par le Zimbabwe. Je vous remercie. Gracias, Gabón. Observadores, por favor, quitar la solicitud de la palabra, ya que estamos en partes. Togo tiene la palabra. Merci, Madame la Présidente. Bon, je ne vais pas encore monopoliser la parole puisque les mêmes prédécesseurs l'ont dit. Parler de la peau, ça veut dire que l'animal est abattu. Donc, nous nous sommes fermement opposés à cette disposition de la SADC. Gracias, Togo. República Democrática del Congo tiene la palabra. Merci, Madame la Présidente, de la parole. La République démocratique du Congo s'étonne des réactions de nos collègues d'Afrique centrale et de l'Ouest qui venaient de prendre la parole pour exprimer toujours une antipathie contre toutes les propositions contre les pays de la SADC qui ont réussi dans la conservation de leurs éléphants, qui ne sont pas menacés comme les éléphants des autres régions, des autres sous-régions. Je crois qu'il faut faire justice à la proposition présentée par le Zimbabwe parce qu'il a réussi dans la conservation de ces éléphants. Je crois qu'il n'y a pas de menace, il n'y a pas de menace grave, comme l'ont invoqué les autres pays qui ont parlé avant. Je soutiens la proposition présentée par le Zimbabwe parce qu'elle est réaliste, elle est adaptée au contexte des éléphants de son pays, et tout comme des autres pays de la SADC. Je vous remercie. Gracias, República Democrática del Congo. Voy a decir los países que tengo en la lista y cierro el debate. Botswana, Mali, Benín, Panamá, Congo, China, Níger, Nigeria, Namibia, Sudáfrica y Central African Republic. Queda cerrado la solicitud de la palabra.
Perdón, Liberia también. Botswana tiene la palabra, seguido por Mali. Thank you, Chair. Botswana would just wish to express her support for the proposed amendment by Zimbabwe. Botswana is one of the parties whose elephants are on Appendix 2 and who currently benefits from the annotation 2 as mentioned by Zimbabwe. Chair, we do not believe that any attempt or efforts on the behalf by Zimbabwe to trade in leather commercially would impact upon their elephant population. We are not, and we certainly do not believe that Zimbabwe are advocating the killing of their elephants to secure leather. We believe the population of Zimbabwe is big enough to support such a trade through natural mortalities and through management actions that are taken by their management authorities with regard to their elephant population. So, Chair, we would wish to support Zimbabwe and wish to also urge other parties to do likewise. Thank you. Gracias, Botswana. Mali tiene la palabra. Por favor, recordar ser breves en la intervención, si están de acuerdo o no están de acuerdo, ya que esto fue altamente discutido durante el Comité 1. Merci bien, Madame la Présidente. Et comme vous l'avez souhaité, je serai aussi bref encore, mais j'appuierai surtout les interventions de l'Israël, du Sénégal, du Togo, et tous ceux qui sont contre la proposition du Zimbabwe par rapport à cette situation. Merci bien, Madame la Présidente. Gracias, Mali. Gracias por ser breve. Le doy la palabra a Benin. Merci, Madame la Présidente. Le Bénin voudrait donc se joindre aux pays qui se sont opposés à cette décision pour manifester une fois encore son opposition à cette proposition qui vient d'être faite par le Zimbabwe. Et étant donné que nous nous demandons combien de fois on trouve des éléphants morts de mort naturelle, et comme Israël l'a dit, quelle serait la qualité de la peau de ces animaux. Pendant que nous pensions être en train de sortir d'affaires avec les questions de l'ivoire, voilà les questions de peau d'éléphant qui ne peuvent jamais être prélevées sur des éléphants vivants, qui viennent encore sur le tapis. Et cela remet encore en cause donc, cette question d'inscription séparée des populations aussi menacées que l'éléphant. Et j'espère que nous aurons d'autres occasions pour justement discuter de ces questions et voir comment avoir les populations dans une seule et même annexe et éviter de pareilles situations à l'avenir. Merci, Madame la Présidente. Gracias, Benin. Panamá tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Panamá quiere adherirse a lo que han dicho Israel, Togo, Senegal y otros, en que este tema fue ampliamente debatido en el Comité número 1 y la votación así lo dio demostrar con un amplio rechazo a la propuesta. Gracias, señora presidenta. Gracias, Panamá. Congo tiene la palabra. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le Congo ne peut pas soutenir des réseaux mafieux de braconnage, de criminalité phonique qui met en péril la vie des êtres vivants. Et je pense que je porte des réserves sur la tournure que ces débats prennent. Et je ne souhaiterais pas que la CITES soit coupable. Eh bien oui, je suis directeur général des eaux et forêts de la République du Congo, colonel de mon État. J'en sais quelque chose, madame, s'il vous plaît. Dans la traque de ces criminels, j'en sais. Surtout pour l'ivoire de l'éléphant, madame. J'en ai l'expérience et je coffre beaucoup de délinquants en prison. Pas plus tard que le mois passé, j'ai foutu en prison des braconniers. Ils sont soutenus par des pontes. Je ne veux pas que la CITES soit coupable. J'ai dit merci.
Gracias, Congo. China tiene la palabra. Thank you, Madam Chair. And I will be brief. China echo Botswana and Zimbabwe. We think that since they are Appendix 2 populations, trade in hide is allowed in commercial way. So it makes no sense if leather goods cannot be traded commercially. And for the source of these leather products, we think since they have a very large population, problem animal control is very real for that country. And some trophy hunters will throw away some skins that they don't want to take back home as taxidermy. And furthermore, what I want to say is that we have drawn a conclusion after agenda item 88. So those parties who may have concern that reservations may be entered after this amendment, it is totally unnecessary, because if such reservation is entered, it will not affect ivory. It will only affect leather products and return one step back to the non-commercial purposes. So, thank you, Madam Chair. We support Zimbabwe's amendment. Gracias, China. Zimbabue, punto de moción. Zimbabue tiene la palabra. Madam Chair, our point of order stands on the Congo statement of naming this proposition as a mafia-led criminal entity. I think that is undiplomatic language, and we need and secure protection. And we ask them to withdraw that statement. Gracias, Zimbabue. Le doy la palabra al Congo para la respuesta de Zimbabue. Importante, gracias, Zimbabue, por recalcar todas las negociaciones con respeto, por favor. Congo, tienes la palabra. Congo. Excusez-moi, Madame la Présidente, je n'étais pas à ma place. Je pense que c'est le même sujet qui revient. Excusez-moi si je n'ai pas suivi parce que je m'étais déplacé, mais je pense que c'est le même sujet qui revient. Et j'en sais quelque chose avec la complicité des responsables. Hein? Je ne veux pas dire parfois la complicité de certains responsables. Les renseignements le prouvent. Les gens sont là-dedans. Et si vous ouvrez la brèche, si vous ouvrez la porte, un jour, votre conscience va vous interpeller, Madame la Présidente. Un jour. Je ne dis pas long. J'en ai terminé. Je vous remercie. Gracias, Congo. Perdón por interrumpir, pero por temas de tiempo tenemos que seguir. Solo recordarles a todos mantener el lenguaje de manera respetuosa. Liberia tiene la palabra. Thank you, Madam Chair. I think the hide of elephant belongs to elephant, and the skin of human being belongs to human being. There is nowhere in this world that you would extract a skin from a species or a living creature, then this creature would not die. So Liberia know that very well. If we support the proposal by Zimbabwe, we'll be increasing
the depletion of the population of our remaining elephant. So we do not support this proposal, and we will want for the survival of the species to continue. So thank you. Gracias, Liberia. Zambia, ¿tienen un punto de orden? La palabra Zambia, por favor. Técnicos, la palabra a Zambia, por favor. Thank you, Chair, for that technical delay. Chair, we stand in solidarity with our brothers for Zimbabwe. We've not had a withdrawal of that statement from Congo. We feel very insulted by the insinuations that government officials are part of the mafia syndicate behind the poaching of trade. So we find that very insulting, and we demand an immediate apology from Congo. Gracias, Zambia. Ya le dimos la palabra a Congo, así que tomamos nota de lo establecido por todos los países que levantaron punto de orden y vamos a seguir con la discusión, ya que, como mencioné, esto ha sido altamente discutido. Solamente faltan Niger, Nigeria, Namibia, Sudáfrica y República Central de África. Niger tiene la palabra. Merci, Madame la Présidente. Le Niger s'est toujours opposé à l'exploitation des spécimens des espèces phares comme l'éléphant, qui jouent un rôle déterminant dans le développement du tourisme dans la sous-région ouest-africaine. Merci. Gracias, Niger, y gracias por ser breve. Por favor, sean breves en su intervención. Nigeria tiene la palabra. Thank you, Madam Chair. Nigeria also joined its voice to totally and strongly reject this proposal. Thank you. Gracias, Nigeria. Namibia tiene la palabra. Thank you, Chairperson. Namibia fully supports the proposal made by Zimbabwe. We believe the proposal is simple, fair, and straightforward. Zimbabwe is not proposing to kill even a single elephant for this proposed trade, as hide is already secured from trophy hunting and problem animal control. In solidarity with Zimbabwe, Chairperson, while we have the floor, Namibia also would like to call Congo to withdraw that statement. It's very insulting. Thank you very much. Gracias, Namibia. Tomo nota de lo establecido. Sudáfrica tiene la palabra. Thank you, Chair. We would like to align ourselves with the comments by Namibia and Botswana and Zimbabwe. The proposal heard in Committee 1 was not the proposal that we are hearing. This is a reduction of scope. It only speaks to trade in commercial purposes of hide. The trade already exists because South Africa, Botswana, and Namibia are already on the same annotation. Therefore, there's no new trade that's being proposed here that's going to have a negative impact on the populations. If that new trade was in existence, and we have not seen any change in our population in Southern Africa. So we believe that this is just an addition and an alignment of annotation within the Southern African population of elephant, and it just helps in part of the process of cleaning up the annotation for later engagement. Thank you, Chair. Gracias, Sudáfrica. Por último, tiene la palabra República Central Africana. Merci, Madame la Présidente. J'ai quelques questions à poser. Comment on peut avoir le cuir, les peaux de l'éléphant sans l'avoir le tué? Et qu'est-ce qu'on fera avec les ivoires
si on privilège seulement les cuirs et les peaux, je pense que c'est pour avoir encore un stock d'ivoire et demander à la suite la réouverture des commerces. La République centrafricaine s'oppose à cette proposition d'amendement du Zimbabwe. Je vous remercie, Madame la Présidente. Gracias, República Central Africana. Es notorio la división del Pleno, por lo que le devuelvo la palabra a Zimbabue para ver cómo quiere proseguir con esta enmienda. Zimbabue tiene la palabra. Thank you, Madam Chair. Firstly, I would like to put it across to you that I think we are being treated unfairly by you, Chair, because we are saying Congo has said something insulting. You are supposed to actually cause the withdrawal of that statement. In any case, we are going to take this through the diplomatic channels, and we want it put on record. Madam Chair, this is not a new request for the elephants. This is being practiced in other countries like we have had. The skins that will be traded are from management and natural mortality of elephants. Elephants will not be harvested for skins. No elephants will specifically be harvested for skins. Skins will anyway accumulate from natural attrition from the beginning, and we have said this, and we're simply requesting for the uniform application of the annotation. Leather products are being traded already in the other countries that you are talking of. So all we are actually requesting is fairness and uniformity in the application of this annotation. I submit. Gracias, Zimbabue. Con todo respeto, establezco que cuando se levantó el punto de orden, como presidenta le solicité al Congo que respondiera a su solicitud y que diera unas disculpas. Pero el Congo no respondió de manera afirmativa. Por lo tanto, como lo dije, las quejas de Zimbabue y Zambia y otras van a estar en el récord de la reunión, al igual que pueden elevar las quejas a el buró como establecido en las reglas de procedimiento. Vuelvo y le pido a Zimbabue que establezca cómo quieren seguir hacia adelante con este punto. Si quieren ir a votación o cómo quieren seguir hacia adelante. Zimbabue tiene la palabra. Deja que hable de Zimbabue y después. Thank you, Madam Chair.
I think in all earnest, the proposal is lost in translation. Therefore, even going to the vote will be a result of something lost in translation. We are not hearing each other. What is good for the goose should be good for the gander as well. There are already 3 countries in the same range region that are doing that trade. And asking for one exception within that trade area is not really asking for a new introduction. I think if we listened to what South Africa presented, it makes it even clearer. It's not a new request. In Committee 1, it was discussed and it was agreed that it remains as that. We are simply asking for an addition of 1 extra country on an already agreed annotation. I'm not so sure whether in translation it is coming out as clear, but I feel that it's not coming out as clear because Zimbabwe is not asking for a totally new annotation. It is simply saying, be fair and work within a range region, which makes it better for implementation. So whether we go on a vote or we don't go on a vote, already a lot is lost in translation because we don't seem to understand each other. El Congo tiene punto de orden. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je pense que ce débat, cela fait beaucoup de jours que nous sommes autour de ce débat. Le braconnage ne concerne pas seulement tel ou tel pays. Congo, ¿es un punto de orden o una intervención? Je veux retirer la parole, je veux retirer mes propos, je retire mes propos. Je ne me suis pas adressé à nos collègues du Zimbabwe. Je retire les propos publiquement, officiellement, je retire mes propos. Merci beaucoup. Gracias, Congo. Zimbabue, por lo que escuché, no están solicitando un voto, así que necesitamos una idea de cómo seguir hacia adelante. ¿Quieren retirar la apertura del debate o ir hacia el voto para votar a la enmienda? Tienen la palabra, Zimbabue. You can vote, Madam Chair. I think we can proceed on the vote. Gracias, Zimbabue. Este es un voto para la propuesta COP19 Prop 4, enmendada por Zimbabue en la apertura de este debate. El tipo de voto es un voto normal. La Unión Europea estará siendo ejercido por la delegación de la Unión Europea. Al tratarse de una votación de propuesta de modificación de apéndice, debe ser aprobada por 2/3 mayoría. Técnicos, me avisan cuando está listo el sistema de votación. Por favor, partes, tomar asiento y observadores en la parte de atrás, igual que los medios de comunicación.
The technicians are ready as soon as the delegates have taken their seats. Thank you. Gracias, técnicos. Ay. Delegados, por favor, tomar asiento. Los que están en sus puestos, igual sentados. Delegados, por favor, tomar asiento. No salir de la sala ahorita mismo. Gracias, técnicos. Partes tienen 40 segundos para emitir su voto. La votación está abierta ahora. Se han agotado los 40 segundos. La votación está cerrada. Técnicos, por favor, establecer la votación en la pantalla. La enmienda establecida no ha sido adoptada por 2/3 mayoría, por lo que queda rechazada. Técnicos, por favor, mostrar los votos individuales en la pantalla. Gracias, técnicos. Creo que ya dimos 2 vueltas de los votos. Seguimos con la agenda de hoy. Le doy la palabra al presidente del Comité 1 para que dé los resultados de las recomendaciones de la propuesta COP19 Prop 5 de elefantes africanos. Presidente, tiene la palabra. Thank you, Chair. This proposal was to transfer populations of Botswana, Namibia, South Africa and Zimbabwe from Appendix 2 to Appendix 1. This proposal
was rejected with 44 parties in favour, 59 against and 13 abstentions. Thank you, Chair. Gracias, presidente. Si alguna parte quiere hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, quedan adoptadas las recomendaciones del Comité 1 con respecto a la propuesta COP19 Prop 5. Seguimos con la propuesta COP19 Prop 6, Perrito de la Pradera Mexicano. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal was to transfer Cinemis mexicanus from Appendix 1 to Appendix 2. This proposal, COP19 Prop 6, was agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguna parte quiere hacer uso de la palabra, al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta COP19 Prop 6. Seguimos con COP19 Prop 7, Barnacla de las Aleutinas. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal to transfer from Appendix 1 to Appendix 2, Branta canadensis leucoparea. This proposal, COP19 Prop 7, was agreed by consensus. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, al no haber solicitudes, esta propuesta COP19 Prop 7 queda aprobada. Pasamos a la propuesta COP19 Prop 8 Rev 1. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. This proposal for Citasincla malabarica to include it in Appendix 2. This proposal, COP19 Prop 8 Rev 1, was agreed by consensus. Gracias, presidente. Si alguna parte quiere hacer uso de la palabra, al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta COP19 Prop 8 Rev 1. Seguimos con COP19 Prop 9 Rev 1. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal to transfer Pycnonotus zelanicus from Appendix 2 to Appendix 1. This proposal, COP19 Prop 9 Rev 1, was amended to add an annotation stating the entry into effect of the inclusion in Appendix 1 delayed by 12 months. The amended proposal was agreed by consensus. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, al no haber uso de la palabra, queda adoptada las recomendaciones del Comité 1 con respecto a la propuesta COP19 Prop 9 Rev 1. Seguimos con la propuesta COP19 Prop 10, Albatros colicorto. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal was to transfer Phaeobastria albatros from Appendix 1 to Appendix 2. Proposal COP19 Prop 10 was agreed by consensus. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, al no haber solicitudes, quedan aprobadas las recomendaciones del Comité 1 con respecto a la propuesta COP19 Prop 10. Seguimos con la propuesta COP19 Prop 11, Caimán de hocico ancho. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal for Cayman latirostris to transfer the population of Brazil from Appendix 1 to Appendix 2. Proposal COP19 Prop 11 was amended
to add an annotation, a zero annual export quota for wild specimens traded for commercial purposes. The amended proposal was agreed by consensus. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber solicitudes, quedan aprobadas las recomendaciones del Comité 1 con respecto a la propuesta COP19 Prop 11 y las enmiendas establecidas. Seguimos con la propuesta COP19 Prop 12, cocodrilo poroso. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. This proposal for Crocodylus porosus was to transfer the population of the Palawan Islands, Philippines, from Appendix 1 to Appendix 2 with a zero export quota for wild specimens. Proposal COP19, Prop 12, was amended such that the annotation read, zero annual export quota for wild specimens traded for commercial purposes. The amended proposal was agreed by consensus. Gracias, presidente. Si alguna parte quiere hacer uso de la palabra. Al no haber solicitudes, queda aprobadas las recomendaciones del Comité 1 de la propuesta COP19 Prop 12 Rev 1. Le doy la palabra al presidente del Comité 1 para la propuesta COP19 Prop 13 Cocodrilo de Siam. Thank you, Chair. This proposal is for Crocodylus siamensis to transfer the population of Thailand from Appendix 1 to Appendix 2 with a zero quota for wild specimens. An amended version of proposal COP19 Prop 13 was rejected after a vote with 27 parties in favour, 76 against and 20 abstentions. Thank you, Chair. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber solicitudes, quedan adoptadas las recomendaciones del Comité 1 con respecto a la propuesta COP19 Prop 13. Seguimos con la propuesta COP19 Prop 14, Dragón de Agua Chino. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal for Physignathus cosincinus and to include the species in Appendix 2. Proposal COP19 Prop 14 was agreed after a vote with 81 parties in favour, 27 against and 20 abstentions. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber solicitudes, quedan adoptadas las recomendaciones del Comité 1 con respecto a la propuesta COP19 Prop 14. Seguimos con la propuesta COP19 Prop 15. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal was to include in Appendix 2 Certodactylus japarensis. Proposal COP19 Prop 15 was agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber solicitudes, quedan adoptadas las recomendaciones del Comité 1 con respecto a la propuesta 15. Seguimos con la propuesta 16 del gecko de casco. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal was to include Tarantola chazalii in Appendix 2. Proposal COP19, Prop 16, Rev 1 was agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta 16. Seguimos con la propuesta 17,
lagarto cornudo del desierto. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. Proposal 17 and Proposal 18 were introduced together. Proposal 17 was to include in Appendix 2 Phrynosoma platyrhinus. Proposal 18 was to include in Appendix 2 Phrynosoma species. Proposals CoP19 Prop 17 and CoP19 Prop 18 were, as I've said, introduced together, and the committee agreed by consensus that Phrynosoma species, including Phrynosoma platyrhinus, be included in Appendix 1. Thank you. Gracias, presidente. Sorry, Chair, I said Appendix 1 and it was Appendix 2. I beg your pardon. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, quedan adoptadas las recomendaciones de que todo el género Phrynosoma sea incluida en el apéndice 2. Le doy la palabra al presidente del Comité 1 para la propuesta 19 de eslizón pigmeo de lengua azul de Adelaida. Perdón si me equivoqué. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal was to include in Appendix 1 Tiliqua adelaidensis. Proposal CoP19 Prop 19 was agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 19. Seguimos con la propuesta 20, BOA de Puerto Rico. Le paso la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal was to transfer Epicrates innonatus from Appendix 1 to Appendix 2. Proposal CoP19, Prop 20 was agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 20. Seguimos con la propuesta 21, Cascabel de los Bosques. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal was to include Crotalis horridus in Appendix 2. Proposal CoP19 Prop 21 was withdrawn. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, quedan adoptadas las recomendaciones del Comité 1. Un segundo, que mi computadora se está quedando sin batería. Gracias. Seguimos con la propuesta 19 de las tortugas tortuga mata-mata del Orinoco. Le paso la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal was to include Chelys fimbriata and Chelys orinocensis in Appendix 2. Proposal CoP19, Prop 22, Rev 1 was agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, queda aprobada la recomendación del Comité 1 con respecto a la propuesta 22. Seguimos con la propuesta 23, tortuga caimán y tortuga serpentina.
Le paso la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal was to include Macrochelys teminkii and Calidra serpentina in Appendix 2. Proposal CoP19, Prop 23, was agreed after a vote with 82 parties in favour, 32 against and 11 abstentions. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta 23. Seguimos con la propuesta 24 de incluir en el apéndice 2 las tortugas mapa. Le paso la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal was to include Graptemis barburi, Graptemis ernsti, Graptemis gibbonsi, Graptemis perlensis, and Graptemis pulchra in Appendix 2. Proposal CoP19, Prop 24, was agreed by consensus. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta 24. Seguimos con la propuesta 25 de transferir del apéndice 1 al apéndice 2 la tortuga de techo de corona roja. Me equivoqué, del apéndice 2 al 1. Presidente, tiene la palabra. Thank you, Chair. This proposal was to transfer Batagur Kachuga from Appendix 2 to Appendix 1. Proposal CoP19, Prop 25, Rev 1, was agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta 25. Seguimos con la propuesta 26, tortuga de caja vietnamita, para transferirla del apéndice 2 al apéndice 1. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal was to transfer Coora galbinifrons from Appendix 2 to Appendix 1. Proposal CoP19, Prop 26, was agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta 26. Seguimos con la propuesta 27, Rhinoclemis SPP. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal was to include Rhinoclemis species in Appendix 2. Proposal CoP19, Prop 27, was agreed by consensus. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta 27. Seguimos con la propuesta 28, tortuga chopontil. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal was to include Clodius angustatus in Appendix 2. Proposal CoP19, Prop 28, Rev 1 was agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta 28. Seguimos con la propuesta 29, Quinosternon SPP, incluir Quinosternon cora y Quinosternon vocti en el apéndice 1 y todas las restantes especies de Quinosternon SPP en el apéndice 2, excepto las especies incluidas en el apéndice 1. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal, CoP19, Prop 29, was agreed by consensus. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra.
Al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta 29. Seguimos por la propuesta 30. Tortuga almizclera crucilia y tortuga guau para incluirlas en el apéndice 2. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal was to include Staurotypus salvinii and Staurotypus triporcatus in Appendix 2. Proposal CoP19, Prop 30, was agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta 30. Seguimos con la propuesta 31, tortugas almizcladas para incluirlas en el apéndice 2. Presidente del Comité 1 tiene la palabra. Thank you, Chair. This proposal was to include Sternotheris species in Appendix 2. Proposal CoP19, Prop 31, was agreed by consensus. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 31. Seguimos con la propuesta 32, tortugas de caparazón blando, incluir en el apéndice 2, excepto las subespecies incluidas en el apéndice 1. Presidente del Comité 1 tiene la palabra. Thank you, Chair. As you've introduced a proposal, Proposal CoP19, Prop 32, was agreed by consensus. Gracias, presidente. Al no haber, si alguien quiere hacer uso de la palabra, al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta 32. Seguimos con la propuesta 33, tortuga de caparazón blando de late, transferirlo del 2 al 1. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. I was just losing track of the numbers. Proposal CoP19, Prop 33, was agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 33. Seguimos con la propuesta 34 de incluir la familia, el género las ranas cristal al apéndice 2. Presidente, tiene la palabra. Thank you, Chair. This proposal to include the Centrolenidae species in Appendix 2. Proposal CoP19, Prop 34, was agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta 34. Seguimos con la propuesta 35 de Agalichni Lemur, Rana Lemur, para incluirla en el apéndice 2 con un cupo de exportación anual nulo para los especímenes capturados en el medio silvestre con fines comerciales. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. Proposal CoP19, Prop 35, was agreed by consensus, together with a standard nomenclature reference detailed in document CoP19, COM1, Rec 14. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 35. Seguimos con la propuesta 36, Rev 1, tritón verrugoso de Laos. Incluir en el apéndice 2 con un cupo de exportación nulo para los especímenes capturados en el medio silvestre con fines comerciales. Le doy la palabra al presidente del Comité 1.
Thank you. Proposal CoP19, Prop 36, Rev 1, was agreed by consensus. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta 36. Seguimos con la propuesta 37 de incluir a los tiburones Carcarinidae en el apéndice 2. Presidente del Comité 1 tiene la palabra. Thank you, Chair. This proposal was amended to include the family Carcarinidae species in Appendix 2 with the entry into effect of the inclusion in Appendix 2 delayed by 12 months, and the amended proposal was agreed following a vote by secret ballot, with 88 parties in favour, 29 against, and 17 abstentions. Thank you, Chair. Gracias, presidente. Japón tiene la palabra. Thank you, Chairperson. Japan would like to briefly express our concern on the Proposal 37 in this plenary meeting. The inclusion of the blue shark as a look-alike species in Appendix 2 is completely unreasonable and unscientific. Around 100,000 tons of a blue shark are sustainably harvested annually in more than 60 countries worldwide. In other words, blue shark is not the threatened or endangered species, but a fishery target species that can be sustainably used. Blue shark is an important commercially exploited aquatic species. Local economy and livelihood fully depend on them. Chairperson, therefore, Japan is deeply concerned that the Proposal 37 could cause harmful negative socio-economic impacts, such as a threat to the food security and sustainable fisheries development. Japan would like to request you to mention this Japan's concern in the summary record. Thank you, Chairperson. Gracias, Japón. Tomamos nota de lo dicho. Si nadie más quiere utilizar la palabra, al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 37. Seguimos con la propuesta 38 de los tiburones martillo para incluirlos en el apéndice 2. Presidente, tiene la palabra. Thank you, Chair. Proposal 38 was agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 38. Seguimos con la propuesta 39 de incluir las rayas de agua dulce en el apéndice 2. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. This proposal was to include in Appendix 2 Pota, Motrigon, albimaculata, Henlei, Jabuti, Leopoldi, Marchesi, Signati, and Wallacei. Proposal 39 was agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 39. Seguimos con la propuesta 40 de peces guitarra para que sean incluidos en el apéndice 2. Presidente del Comité 1 tiene la palabra. Thank you, Chair. Proposal 40 for the inclusion of Rhinobatidae species in Appendix 2 was agreed after a vote, with 101 parties in favour, 14 against, and 13 abstentions. This being agreed, Committee 1 then also agreed by consensus to a number of standard nomenclature references for the family Rhinobatidae, and these are detailed in Section 11 of document CoP19, Prop 40. Thank you, Chair.
Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta 40. Seguimos con la propuesta 41, Loricarido Zebra, para incluirlos en el apéndice 1. Presidente, tiene la palabra. Thank you, Chair. Proposal 41 was rejected after a vote, with 62 parties voting in favour, 52 against and 15 abstaining. Thank you, Chair. Gracias, presidente. Brasil tiene la palabra. Thank you, Madam Chair. In accordance with Rule 21(1) of the Rules of Procedure, Brazil presents a motion to open the debate on Proposal 41. Discussion on Committee 1 showed different views on this point of the agenda. However, the way in which the Rules of Procedure provide for the voting on proposals led to some confusion with regards to what was exactly being decided. We therefore firmly believe that opening the debate on this proposal will give us a real opportunity to correct a misunderstanding that might have occurred during the discussion and voting in Committee 1. That's why, Madam Chair, Brazil is proposing to open the debate in this plenary, and we invite other parties to support this motion. Thank you. Gracias, Brasil. Brasil ha puesto una propuesta para abrir el debate, por lo que necesitamos alguna otra parte que apoye la propuesta establecida por Brasil. Argentina tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. La Argentina apoya la propuesta de Brasil de reabrir el debate en relación a la propuesta 41. Muchas gracias. Gracias. Tengo a Bolivia, Perú, Panamá y República Dominicana, pero técnicos, por favor, borrar el tablero para ver dos partes en contra de la reapertura. Ahora sí, partes. Los que están en contra de la apertura, por favor, tocar el botón. Indonesia tiene la palabra, seguido por Camerún. Thank you, Madam Chair. Indonesia believes that we don't need to open the discussion on this regard. It was clear during the committee discussion, and it is clear that the Secretariat also is not suggesting this proposal. Perdón, Indonesia, lo que necesitamos saber ahora es si estás de acuerdo o no en abrir la propuesta. Eso es todo. Okay. We don't agree, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Gracias, Indonesia. Se me borró el podio, pero tenía a Camerún. Merci, Madame la Présidente. C'est une erreur de manipulation pour la part du Cameroun. C'est une erreur de manipulation de l'appareil. Nous, on n'a pas sollicité la parole. Congo tiene la palabra. Merci, Madame la Présidente. Je soutiens le Brésil dans sa position. Merci. Gracias, Congo. Al tener dos partes a favor y dos partes en contra de reabrir el debate, nos vamos a voto para la apertura del debate. Este es un voto para abrir el debate de la propuesta número 41 con la enmienda establecida por Brasil. Punto de orden. Antes que Brasil tome la palabra, por temas de idioma entendí mal que el Congo estaba en contra de la propuesta de Brasil cuando está a favor de la propuesta de Brasil. Por favor, técnicos, volver a borrar el tablero para ver quién más está en contra, no a favor, de la apertura de la propuesta.
Al no tener más que una sola parte en contra de la apertura de la propuesta, no hay que ir a votar. Sin votación. Con votación. La propuesta se reabre con una votación igual. Disculpen por eso. Este voto es para reabrir la discusión de la propuesta 41 de Brasil con la enmienda hoy establecida. El tipo de voto es un voto normal. El voto de la Unión Europea será por los Estados miembros individuales. Al tratarse de una votación sobre moción para reabrir un debate, deben haber al menos un tercio de partes a favor. Por favor, partes, tomar asiento y observadores y medios de comunicación en la parte de atrás. Technicians are ready, Chair. Disculpen, están viendo las reglas de procedimiento para estar totalmente seguros. Gracias, técnicos. Por favor, los que veo son de la Secretaría parados. Por favor, las personas que no han tomado... Ya entró. Esperando que se sienten. Repito, es el voto para reabrir el debate con la enmienda establecida por Brasil. Partes tienen 40 segundos para emitir su voto. La votación está abierta ahora. Gracias, técnicos. Por favor, mostrar el resultado en la pantalla. Como ven, la propuesta para abrir el debate fue aprobada por más de un tercio, mayoría. Creo que ya tuvieron tiempo de tomarle foto y verlo. Por favor, técnicos, poner los países en la pantalla.
Gracias, técnicos. Le doy la palabra a Brasil para que explique la enmienda. Brasil tiene la palabra. Thank you, Madam Chair, for giving the floor once more. As many of the parties must remember, Brazil proposed the listing of Ipancisto zebra on CITES Appendix 1, given that, in our view, the species meets biological criteria provided for in Annex 1, Item B of Resolution CoP19. Although many parties expressed their support to our proposal, and we thank all of them for that, other parties suggested that the best way to protect the species would be to include it in Appendix 2. In particular, the European Union submitted an amendment proposal to list the zebrafish on Appendix 2 with a zero quota for wild specimens for commercial purposes. Brazil's assessment on that moment was that it would be better to stick to the original proposal. Therefore, the European Union amendment proposal was put to a vote and not achieved the majority required to be adopted. Next, the Brazilian original proposal was voted and also did not achieve the sufficient number of votes. Consequently, none of the views expressed from the floor has been approved, and we end up with the species submitted to the same CITES regulation that it already had, that is Appendix 3, which we all agree has not been enough to protect the species. In light of that, Brazil has further discussed the matter with the EU, and we are happy to declare that we agree with the amendment presented to our proposal. And for the sake of our time, I will not repeat all the technical and scientific elements we have already presented to justify the importance of increasing protection on these species. Allow me just to remember that we are talking about an endemic species to our country, which is considered critically endangered since 2014. It's a species of slow growth, high mortality rate, and low fecundity, sedentary and territorial. Illegal capture to supply the international demand for ornamental fish has been a main driver of reduction of the species population. It's estimated that if things continue the way they are, the population decline will be of more than 80% in 10 years, with a high risk of extinction. Taking into account the necessity to increase the degree of protection of the species that is endemic to Brazil, we urge other parties to approve this amendment proposal and to include Ipancisto zebra on CITES Appendix 2 with the annotation proposed by the European Union. Thank you. Gracias, Brasil. Para estar claros en la enmienda establecida, Brasil propone que la especie loricarido cebra sea incluida en el apéndice 2 con anotación de 0 cuota de animales de la vida silvestre. Por favor, Brasil, solamente me confirman. Thank you, Madam Chair. Well, the wording exactly, and I invite our friends from the European Union to confirm, is Appendix 2 with zero quota for wild specimens for commercial purposes. I invite the European Union to clarify, but that's what they proposed. Sí, lo voy a decir que hay una forma estándar. Gracias, Brasil. Hay una forma, aquí hablando con la Secretaría, estándar de establecer esto en las enmiendas, pero repito en español lo que acabas de repetir, establecerlo en el apéndice 2 con 0 cuota de especímenes de vida silvestre para fines comerciales. Le doy la palabra a Israel. Thank you, Chair, and we were really pleased to see that there was
a cooperative agreement between the proponent and one of the EU, and we would like to support this proposal as it is now on the floor of the committee, the plenary. Thank you. Gracias, Israel. Le damos la palabra a Senegal. Merci, Madame la Présidente. À la lumière de ce que vient nous dire un compromis qui est trouvé entre l'Union européenne et l'auteur, le Sénégal appuie la proposition comme Israël, d'autant plus qu'il s'agit d'une espèce endémique. Donc si nous ne votons pas pour, la dégradation de sa population conduirait à la planète à perte initiale de cette espèce. Merci. Gracias, Senegal. Acuérdense que ya esto fue altamente discutido en el comité. Queremos escuchar sus posiciones, pero de manera breve. Le doy la palabra a el Congo, seguido por Argentina, seguido por India. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Dès lors qu'il y a un compromis entre l'auteur et l'Union européenne, je pense que je suis pour l'inscription de cette espèce, n'est-ce pas, en annexe 2, avec quota 0 pour les spécimens sauvages. Je vous remercie, Madame. Gracias. Se me enredó el listado, creo que había dicho Argentina. Le doy la palabra a Argentina. Muchas gracias, señora presidenta. Más allá de que Argentina apoyó la propuesta 41 tal cual fue presentada originalmente, consideramos que esta enmienda va a lograr colaborar con la conservación de la especie, por lo cual apoyamos esta enmienda. Gracias, Argentina. Le doy la palabra a India. Thank you, Chair. We support the proposal as submitted by the Brazil in present proposition, since the species have high conservation value and an endemic species. Thank you, Madam Chair. Gracias, India. Le doy la palabra a Perú. Gracias, señora presidenta. Apoyamos la propuesta con la enmienda sugerida por la Unión Europea. Gracias. Gracias, Perú. Le doy la palabra a Malaysia y cierro el listado con todos los países que tengo aquí, que son varios. Malasia, tienes la palabra. Chair, Malaysia supports the new proposal. Thank you. Gracias, Malasia, y gracias por ser breves. Indonesia tiene la palabra. Thank you, Chair. Indonesia agree with the EU and Brazil amendments to put this species into Appendix 2 with 0 quota from the wild. Gracias, Indonesia. Le doy la palabra a Suriname. Thank you, Chair. Suriname supports the amendment proposal. Thank you. Gracias, Suriname. Le doy la palabra a México. Gracias, señora presidenta. También apoyamos la propuesta con las enmiendas. Gracias, México. Le doy la palabra a Guatemala. Gracias, señora presidenta. Guatemala también apoya la propuesta con las enmiendas realizadas. Gracias, Guatemala. Le doy la palabra a Chile. No estamos recibiendo más apertura de la palabra, así que no soliciten la palabra porque lo que causa es un pequeño caos en la pantalla. Chile tiene la palabra. Buenos días, señora presidenta. Chile también aprueba la propuesta de enmienda. Muchas gracias. Gracias, Chile. Mali tiene la palabra. Merci bien, Madame la Présidente. Je serai encore plus court. J'adhère à cette proposition pour son inscription. Gracias, Mali. Y por último, Uruguay tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Uruguay apoya la propuesta. Gracias. Gracias. Es notorio el consenso de la sala. Brasil, no tengo por qué darles la palabra, se las doy después de que apruebo la enmienda establecida por Brasil.
Brasil tiene la palabra. Thank you, Madam Chair. Brazil would like to thank all parties who have supported our proposal. We thank the European Union, and we think that it's always a good experience and a pleasure to us to see that we can, working together, we can collaborate and move towards the implementation of the objectives of this convention. Thank you. Gracias, Brasil. Seguimos con la propuesta 42, Rev 1, de incluir los pepinos de mar de esos géneros en el apéndice 2. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. Proposal CoP19, Prop 42, Rev 1, was amended to include the genus Phelonota in Appendix 2, with the entry into effect of the inclusion in Appendix 2 delayed by 18 months, and after a vote, it was agreed with 97 parties in favour of the amended proposal, 16 against and 16 abstentions. Thank you, Chair. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 42, Rev 1. Seguimos con la propuesta 43. Especies de flora con la notación número 1, número 4, número 14 y especies de Orchidaceae incluidas en el apéndice 1, enmendar la anotación 1, 4, 14, etc. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. Proposal 43 was agreed by consensus. Gracias, presidente. Si alguien quiere la palabra, al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 43. Seguimos con la propuesta 44 sobre árboles trompeta, incluir en el apéndice 2 con la anotación 17. Presidente del Comité 1 tiene la palabra. Thank you, Chair. This proposal was amended and the committee agreed to include the genera Handroanthus, Rosiodendron and Tabebuia in Appendix 2 with annotation #17 for logs, sawnwood, veneer sheets, plywood and transform wood, and with the entry into effect of the inclusion in Appendix 2 delayed by 24 months. This was after a vote with 86 votes in favour, 17 against and 18 abstentions. Thank you, Chair. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 44. Seguimos con la propuesta 45 de incluir Rhodiola spp en el apéndice 2 con la anotación 2. Presidente del Comité 1 tiene la palabra. Thank you, Chair. Proposal CoP19, Prop 45 was agreed by consensus. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, al no haber solicitudes, queda aprobada la propuesta 45. Seguimos con la propuesta 46, Afzelia spp, incluir las poblaciones africanas en el apéndice 2 con la anotación 17. Presidente del Comité 1 tiene la palabra. Thank you, Chair. Proposal 46 was agreed after a vote with 95 votes in favour of the proposal, 12 against and 17 abstentions. Thank you. Gracias, presidente. Gabón tiene la palabra. Merci, Madame la Présidente. Le Gabon est conscient que la décision relative à cette proposition a été prise au cours du Comité 1
Avec votre permission, je souhaiterais faire l'intervention qui suit. Les auteurs de cette proposition se sont concentrés sur l'état des populations d'espèces de savane pour justifier une inscription en annexe 2 de la CITES. Nous avons relevé que l'examen relatif à l'état des populations d'espèces de la forêt tropicale n'est pas complet, alors que ce sont les seules espèces... Gabón, perdón por interrumpir. Por las reglas de procedimiento no se debe hablar sobre sustancias antes de explicar si desea seguir con alguna moción. ¿Desea abrir el debate o solamente es un statement? Oui, merci Madame la Présidente. Alors le Gabon soutient la proposition d'inscription du genre Afzelia, mais souhaite l'amender en retirant l'espèce Afzelia bipendensis de la proposition initiale. Je vous remercie. Gracias, Gabón. Por lo que entiendo, quieren abrir el debate para sacar una de las especies que fueron aprobadas. Necesitamos una persona más, una parte más a favor de lo solicitado por Gabón. Congo tiene la palabra. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le Congo propose la réouverture des débats en plénière. Je vous remercie. Gracias, Congo. Técnicos, por favor, borrar la pantalla. Gracias. Ahora sí, los que están en contra de abrir el debate, por favor. República Democrática del Congo tiene la palabra. La République démocratique du Congo et le pays de l'aide de répartition d'Afzelia est contre la proposition du Gabon de réouverture des débats. Je vous remercie. Gracias, República Democrática del Congo. Al tener personas a favor y partes a favor y partes en contra, iremos a un voto para ver si reabrimos o no el debate. Partes, por favor, sentados, medios de comunicación y observadores en la parte de atrás. Partes, por favor, tomar asiento. Partes, por favor, tomar asiento. Gracias a los que corrieron. Este es un voto para abrir el debate de la propuesta número 46. El tipo de voto es voto normal. El voto de la Unión Europea será ejercido por los Estados miembros individuales. Al tratarse de una votación para moción de reabrir debate, se necesitan 1/3 mayoría para poder abrirlo. Técnicos, me dan el go cuando estemos listos. Partes, por favor, sentados. Técnicos. Technicians are ready, Chair. Gracias, técnicos. Partes tienen 40 segundos para emitir su voto. La votación está abierta ahora. Partes, por favor, mantenerse sentados.
Partes, por favor, mantenerse sentados y no entrar a la sala. Se han agotado los 40 segundos, la votación ya está cerrada. Técnicos, por favor, mostrar en la pantalla los resultados. La propuesta de reapertura del debate no fue adoptada por 1/3 mayoría, por la que el debate no se abre. Técnicos, por favor, mostrar los votos individuales en la pantalla. Gracias, técnicos. Al no aceptarse la apertura del debate, quedan aprobadas las recomendaciones del Comité 1 con respecto a la propuesta 46. Seguimos con la propuesta 47 de Albergia Ciso para suprimirlas del apéndice 2. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. An amended version of this proposal was rejected after a vote, with 30 votes in favour, 55 against and 9 abstentions. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, quedan aprobadas las recomendaciones del Comité 1 con respecto a la propuesta 47. Seguimos con la propuesta 48, Dipterix SPP, incluir en el apéndice 2 con la anotación trozas, madera cerrada, láminas de chapa de madera, madera contrachapada, madera transformada y semillas. Le doy la palabra al presidente del Comité 1. Thank you, Chair. Proposal 48 was amended, and the inclusion of Dipteryx species in Appendix 2 with an annotation stating logs, sawn wood, veneer sheets, plywood and transform wood, with the entry into effect of the inclusion in Appendix 2 delayed by 24 months, was agreed after a vote with 74 in favour, 13 against and 18 abstentions. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 48 con las enmiendas dichas por el presidente del Comité 1. Propuesta 49 sobre el palo Brasil. Transferir del apéndice 2 al apéndice 1
con la anotación, con una anotación que no me sale en mi papel. Presidente del Comité 1, le doy la palabra. Thank you, Chair. Proposal CoP19 Prop 49 was amended to maintain Pau, Brasilia, Echinata in Appendix 2 with an amended annotation which would replace current annotation #10. This amended annotation is recorded in document CoP19 COM16. The amended proposal was agreed by consensus. Further, 5 draft decisions, also contained in document COP19 COM16, were agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguna parte quiere hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 49. Seguimos con la propuesta 50 de incluir el Pterocarpus spp, Pterocarpus erinaceus, Pterocarpus tinctorius, incluir las poblaciones africanas en el apéndice 2 con la anotación número 17. Presidente del Comité 1 tiene la palabra. Thank you, Chair. Committee 1 agreed by consensus to include African populations of Pterocarpus species in Appendix 2 with annotation #17 and to amend the annotations of Pterocarpus erinaceus and Pterocarpus tinctorius already listed in Appendix 2 to annotation #17. The committee further agreed, also by consensus, to the use of Plants of the World Online as the standard nomenclatural reference for this genus. All this by consensus. Thank you, Chair. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 50. Seguimos con la propuesta 51 de caobas africanas, incluir las poblaciones africanas en el apéndice 2 con la anotación número 17. Presidente del Comité 1 tiene la palabra. Thank you, Chair. Proposal 51 was agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 51. Seguimos con la propuesta 52, Orchidaceae spp, de enmendar la anotación número 4, añadiendo un nuevo párrafo. Presidente del Comité 1 tiene la palabra. Thank you, Chair. An amended version of Proposal COP19 Prop 52, together with 4 draft decisions recorded in document COP19 COM1 Rec 14, were agreed by consensus. Thank you. Gracias, presidente. Si alguien quiere hacer uso de la palabra. Al no haber uso de la palabra, queda aprobada la propuesta 52. Y con esto terminamos las propuestas de enmienda de los apéndices 1 y 2. Gracias, presidente del Comité 1, por todo su trabajo.
Vamos a hacer un receso de 2 minutos, así que no se paren de los puestos. Sí, pueden ir. Pueden ir al baño, sí.
Partes, empiecen a tomar asiento, por favor. Partes, por favor, tomar sus asientos.
Thank you, Chair. So, Chair, as you've noted, during the first plenary session on the 14th of November, I presented CoP19 Doc 4.1, which contained the report of the Standing Committee and proposed amendments to Rules 7.2, 25.5, and 25.6. The changes to Rule 7 and Rules 25.5 were agreed during first plenary. Remaining for discussion at this time are the proposed changes to Rule 25.6. Chair, I would like to explain the rule changes, each individual rule change for the plenary. So firstly, Chair, I would draw the room's attention to Annex 1 of Doc 4.1, where the changes proposed to Rule 25.6 are found. I would draw attention to the first sentence in Rule 25.6, where the Standing Committee proposes the addition of the word "or" and the deletions of the word "and proposals made." This change is consequential to the change already agreed in Rule 25.5 during the first plenary. As such, it is my hope this change is agreed by consensus. Additionally, there are 3 substantive changes in Rule 25.6. The first is the addition of, in the third line of the language, the chair shall so advise the conference, clearly indicating the implications of the adoption of one proposal for the others, and should allow each of the proposals to be introduced prior to submitting any of them for discussion and decision. So this is the first substantive issue. The second is in the second sentence, where there is a proposal to change the word "least" to "most," and the addition of the sentence, however, the chair may exceptionally propose a different order. As noted in my report to the first plenary session, these changes, these of "least" to "most," and however the chair may exceptionally propose, were not agreed by consensus in the Standing Committee, and we heard debate on those issues in particular. Finally, the third proposed substantive change in Rule 25.6 is in the final sentence. Its additions on managing proposals in relation to the same taxon to ensure that all taxon are considered. So, Chair, it is my suggestion that the room consider each of those changes individually, and as noted, the very first one is consequential to the agreement already passed during our first plenary to Rule 25.5, and thus I would hope that that first change would be agreed by consensus. Thank you, Chair. Gracias, Presidenta del Comité Permanente. Como establecido por la Presidenta, hay 3 enmiendas, una que es consecuencia de la enmienda ya aprobada durante la primera plenaria. Entonces, vamos a dividir las discusiones en 3 bloques. El primer bloque, que es la enmienda que es consecuencia de la enmienda ya aprobada, por lo que la Presidenta del Comité Permanente recomienda que sea adoptado por consenso. Y el cambio es de donde dice, después que dice párrafo 2 del artículo 24, y las propuestas formuladas, en vez de decir y las propuestas formuladas, el cambio entonces diría o las propuestas formuladas.
si alguna parte quiere tomar la palabra, si no toman la palabra, lo entendería por consenso. Veo la República Democrática del Congo. Merci, Madame la Présidente, de la parole. La République démocratique du Congo va faire une déclaration au nom de tous les pays de la SADC et de plusieurs autres pays qui se sont joints à elle concernant l'amendement sur cet article 25.6. Mais mon pays va faire la déclaration en anglais pour que tous les pays qui ont soutenu cette proposition puissent se retrouver. Thank you, President, for giving Indonesia and the DR Congo the floor. On this agenda, we are speaking on behalf of the following countries: Algeria, Angola, Bahrain, Belarusia, Brazil, Botswana, Brunei Jerusalem, Bolivia, Cambodia, China, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Egypt, Eswatini, Ecuador, Indonesia, Jordan, Kingdom of Saudi Arabia, Kuwait, Laos, Lesotho, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mauritius, Somalia, Mauritania, Morocco, Mozambique, Namibia, Qatar, Paraguay, Russian Federation, Seychelles, South Africa, Syrian Arab Republic, United Republic of Tanzania, Tajikistan, Thailand, the Philippines, the Turkey, Vietnam, Zambia, and Zimbabwe. We would like to start our common position to oppose the amendment of Rule 25.6 of CITES COP Rule of Procedure. In this regard, we would like to refer to the first day of the COP, where it was clear that there was significant opposition to the proposal to amend the Rule 25.6. We would like to maintain the status quo of the rule. Hence, the order of discussion should be maintained to start from the least restrictive effect of trade proposal and not starting from the most restrictive effect on the trade proposal. We believe starting discussion from the most restrictive effect to trade proposal is politically unacceptable. It is against the general accepted principle that restriction should be made only when necessary. And hence, the proposal is against the interest of developing and the least developed countries that are mainly the host to mega biodiverse flora and fauna species. We also believe that our position is in line with the Secretariat comment and the recommendation in this regard. Nevertheless, in the spirit of compromise, we are flexible to accept a part of proposal amendment to Rule 25.6 in the second line, which is the addition of or and the deletion of and the proposal made. Since they are necessary to apply the amendment to Rule 25.5, which we have agreed upon in the COP first day, and which we have used during the last 2 weeks. We support the success of COP and, of course, do not want that all amendments made under the new Rule 25.5 be invalid. We hope that this proposed compromise will be acceptable to all. Thank you, Chair, for the floor. Gracias, República Democrática del Congo. Si no me equivoco, por los países mencionados, son 45 países los mencionados. Puedo estar mal en mi cuenta, pero están de acuerdo con cambiar el I por el O en la segunda línea. Así que, como dije, lo vamos a agarrar por bloques, empezando por el I y el O. Si hay alguna parte que se opone a el cambio, consecuencia del cambio ya aprobado en la primera plenaria, que se oponga al cambio, por favor solicite la palabra.
Al no haber solicitudes de la palabra, se adopta el cambio del I por el O en la regla 26.6. Y se borra lo que dice las propuestas formuladas. Ahora sí, vamos a la segunda enmienda propuesta por, dicha por la presidenta del Comité Permanente, donde dice: la conferencia decidirá primero sobre la propuesta que tenga el efecto menos restrictivo sobre el comercio y luego sobre la propuesta con el efecto más restrictivo. Lo que se está proponiendo para ser discutido es que inicie con la propuesta más restrictiva y vaya hacia la menos restrictiva. Por lo que escuchamos de la República Democrática del Congo, en conjunto con 45 países, se oponen a esta enmienda. Abro la palabra a las partes. Gracias. Ya tenemos muchísima oposición. Comments on the lead and mode. We just want clarification the order of the debate. You can choose any way you want as chair. But before the least and most, there was another sentence that appears underlined in the draft in the document 4.1 that begins with the words, "The chair shall so advise the conference." We can make our comments on the least and most unless you prefer to go in the order of the, as it was presented by the chair of the standing committee. Which would you prefer, Chair? Gracias, Israel. Como la República Democrática del Congo trajo a la mesa lo de la menos restrictivo al más restrictivo, empezamos por esa enmienda. Israel tiene la palabra. Okay, thank you, Chair. We would like to, without going into all the arguments that went through in the Standing Committee, and again on the first day of this conference, we would like to support the proposal as it appears in Annex 1, removing the word least and replacing it with most as the most effective way of managing these particular proposals. We are not of the opinion that this is specifically has anything to do with the mega diverse countries feeling that there's no control over their biodiversity, as was expressed by the representative from the DRC. Rather, we feel that this fulfills the precautionary principle, which is one of the bases of this convention. Thank you. Gracias, Israel. Cierro la solicitud de palabra. Le doy la palabra a Argentina, por favor, como ya fue discutido durante el Comité Permanente y en otras sesiones, invito a que sean breves en su intervención. Argentina tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. La Argentina no apoya la enmienda propuesta para modificar el orden en el que se consideran las propuestas. Muchas gracias. Gracias, Argentina. Estados Unidos tiene la palabra. Thank you, Chair. The United States supports the adoption of all these amendments. As we mentioned in the earlier meeting, in the past, some proposals were not able to be introduced, considered, or decided upon based on the CITES listing criteria after an initial decision was taken on the less restrictive proposal.
The amendments to Rule 25.6 solve these problems and ensure that all proposals are decided based on what is most appropriate for the conservation of the species concerned in accordance with CITES listing criteria. The amendments will also ensure fairness to differing perspectives in reaching that decision, while also increasing the efficiency of deliberations. There may be other ways forward, but this is the best one that we have heard at this time. Thank you. Gracias, Estados Unidos. Japón tiene la palabra. Por favor, ser breves en sus intervenciones. Thank you, Chair. Japan supports the statement made by the Democratic Republic of Congo. Thank you. Gracias, Japón. India tiene la palabra. Thank you, Chair. The proposed amendment to the Rule 25.6 of the Rules of Procedures will prescribe that the most restrictive proposal should be considered first. This is a very substantial amendment from policy perspective and requires further discussion regarding the impacts that the proposed amendment will have on the proposals submitted by the developed and the developing countries. India believes that the present Rule 25.6 has worked well, and there does not appear to be any pressing need to go ahead with the proposal. Therefore, India does not support the proposal. Thank you, Chair. Gracias, India. Le doy la palabra a Perú, seguido por Senegal. Gracias, Presidenta. Perú no apoya la enmienda propuesta para modificar el orden en que se considerarán las propuestas. Senegal tiene la palabra. Merci Madame la Présidente. L'inscription d'une espèce dans les annexes 1 et 2 dépend de la manière que l'auteur a présenté la situation. Si donc un auteur n'a pas assez d'informations pour présenter une situation plus critique et qu'il y a un autre qui a accès à des données et donner des situations plus critiques, mais nous estimons qu'on commencera par la plus restrictive. Au cas où ça ne passe pas, on tombe dans la deuxième. Voilà la démarche que le Sénégal soutiendrait. Merci. Gracias, Senegal. China tiene la palabra. Thank you, Madam Chair. China is concerned that CITES is at the risk of being manipulated by those who are philosophically opposed to trade, regardless of any scientific facts. We are opposed to the changing from these two modes, as it is contrary to precautionary principle, which favors that status quo be maintained. To make any changes threats the integrity of this convention. So we oppose this amendment. Thank you, Madam Chair. Gracias, China. Unión Europea tiene un punto de orden. Yes, Chair, just that we want to request the floor and the system doesn't allow us. So please, if you can allow this, thank you very much. Continúe, Unión Europea. No, I just want to request the floor in the order, not now, but in the order that would be, so just to be added to the list of countries that you have. And this, the system did not allow us to request the floor. I don't want to intervene now. Es su turno, es su turno. Es su turno. Okay. But then I would like to express the European Union and its member states' support to the amendment in Rule 25.6, the changes related to the least restrictive, replace it by most restrictive. We believe that it has been extensively discussed and we believe it's the best way forward. However, we also see that there is quite a number of parties that do not agree to this, so we would be willing to look for the way forward that you believe is more practical in this matter. That clearly shows that there is a division in the room. Thank you very much.
Gracias, Unión Europea. Ok. Por mis cuentas, hay mitad a favor y mitad en contra. Por lo que sugiero como presidenta de la reunión que esta discusión continúe en el comité permanente. Canadá, ¿qué le parece la propuesta? Well, Chair, Canada is, as always, in your hands. From the Canadian perspective, as we intervened in the first plenary, for us it's quite important, given the importance that the rules have in the managing of an orderly debate, to have, as much as possible, a consensus. So we, like you, Chair, have heard that there is quite a bit of concern, particularly around the proposed change of addressing the order when two or more proposals include the same taxon. So your suggestion, Chair, of continuing discussion in Committee 2, perhaps by revising the Standing Committee, perhaps by revising the existing decision that is directed to the Standing Committee and asking the Standing Committee to focus its attention primarily on Rule 25.6 might be a good way forward. I will recall that this discussion began because there were concerns with the application of this rule when two or more proposals for the same species or taxon were brought to the table, and parties expressed disappointment with their ability to present their proposals and have them fully debated. So the intent in the discussions of the Standing Committee was try to address that in order to ensure that all parties benefit from the opportunity to hear and debate all proposals brought to the table. If that intent is not clearly articulated in the rule, then perhaps some more opportune discussion in the Standing Committee may be useful. If that is the case, I'm happy to offer a proposed amended decision directed to the Standing Committee that would allow for that continued discussion. Thank you, Chair. Continúe, Canadá, con la enmienda. Thank you, Chair. So if we look at CoP19.4.1, I can draw everyone's attention to the previous decision, Decision 18.1. Canada's proposal would be to amend Decision 18.1. So the first insertion would be Rev CoP19 after 18.1. So the decision would be Decision 18.1, Rev CoP19, and it would read, with the support of the Secretariat, the Standing Committee shall review Rule 25.6 of the Rules of Procedure, and then continue on as drafted. So Canada would strike the words Rule 7.2a and would add point 6 after Rule 25 in that first sentence. So I can read it again for clarity, but it looks like you have it. Thank you, Chair. Gracias, Canadá, y gracias por ayudarme a ver cómo seguimos hacia adelante. De acuerdo con lo establecido que se necesita para este tema un mayor consenso, así que recomendamos la adopción de la enmienda establecida por Canadá en el documento COP19 DOC 4.1, donde dice dirigido al comité permanente en el punto 18.1, que se lee, lo voy a leer en inglés, perdón por el cambio de idiomas. Rev COP19, with the support of the Secretariat, the Standing Committee shall review Rule 25.6 of the Rules of Procedures of the Conference of the Parties and propose amendments as appropriate. And then continues, and then as appropriate, to the 20th
meeting of the Conference of the Parties with the view to ensuring the effective conduct of the meetings. Canada? Thank you. Yes, I had neglected the change from 19th to 20th, but I see you caught it. Thank you, Chair. Gracias, Canadá. I have a couple of parties in Indonesia, United States, and Israel. Indonesia, please. Thank you, Madam Chair. We would like to point three things, if I may, shortly, briefly, promise. That this convention is about trade. I believe that is why we should not encourage restrictions above trade. So we should start from trade. And two, we don't agree with the U.S. Comment that there are problems in starting from least restrictive. We believe that in both ways there could be a solution. But the problem is politically, if we start from restrictions, it's not proper. And we should avoid these things. And fifth, our third comment would be that we just want to remind the contracting parties that if this plenary continues to vote, which we don't want, because as we Indonesia, sorry to interrupt. Please we are not going to a vote. We just try to amend a document. Just to make sure that we are on the same page. I think we are. Yes. We would like to maintain and inform the contracting parties that this vote, this proposed amendment, would require 2/3 majority of the COP in accordance with the decision of COP16 in Bangkok, 6 March 2013. Where the rules of amendment of the rules of procedures requires 2/3. And just so we would like to mention that. And the final thing is, Madam Chair, could we have time to discuss this among us in the group, or because this is a new thing? Because Indonesia, at least, I cannot say whether we agree to postpone this to COP20 or we just want to decide it today. Is it possible for, I guess, to provide time for us to consult among us? Thank you, Madam Chair. Thank you, Indonesia. I think there is a completely separate, voy a hablar en español. Hay una decisión totalmente separada y especialmente por lo leído, donde habían 45 países en un mismo documento. Por eso recomendamos que se vaya al comité permanente y que se tome la decisión para la COP20. Entre el comité permanente podrán tener entonces una discusión más amplia para llegar a un consenso entre las partes. Mencioné a China, Estados Unidos, perdón, tiene la palabra. Thank you, Chair. We appreciate the alternative proposed by the European Union. As I mentioned in my previous intervention, the United States believes that there could be multiple ways forward here. Canada has proposed one, and if that's a way forward that can reach consensus, then we would be happy to support that and look forward to future discussions on this with all the parties that stayed in committee. Thank you. Gracias, Estados Unidos. Esa es la propuesta que como presidenta le hago al Pleno, que es lo que leyó Canadá y repetí yo aquí en el escenario. Así que gracias, Estados Unidos. Y por último, antes de cerrar este punto, le doy la palabra a Israel. Thank you, Chair. We too would not block any consensus in the
idea of the draft decisions directed to Standing Committee to examine Rule 25.6 we would agree with. But we have to recall that what's going to happen at the first session of Conference of the Parties 20 is going to be exactly what happened here at the first part, is that the rules of procedure will have to be approved. And there's going to be one paragraph, 25.6, which is going to still be questioned, is it which version to use. So I think we still have to continue here to close up at least some of these issues of 25.6 and what version of 25.6 we're going to be sending to the Standing Committee for their continued discussion. So going back to your initial, or actually the way Standing Committee Chair presented it, there are certain parts that are more or less in consensus, and we should close those, I believe, and leave to the rules of the procedure to the next committee, Conference of the Parties in a way that they'll be able to begin their deliberations. Thank you, Chair. Gracias, Israel. Le doy la palabra a China antes de tomar la palabra como presidenta y recomendar una adopción. Thank you, Madam Chair. As you can see during the debate, that all the parties are very concerned of rules of procedures. That's how we work in the COP. And China agree with Canada suggests to extend decision 19.1, but China have some more suggestions because we attend the whole debate during the last standing committee on this issue. And we think we need to involve the Secretariat into this important issue. So China suggests some more draft decisions for your consideration. Directed to the Secretariat shall little a, develop guidance for improved clarity and predictability in the presentation of the rules of procedure of COP. Little b, distribute the draft guidance by notification to seek comments from the parties and consider and incorporate comments as appropriate into a revised draft. Little c, submit draft guideline for consideration by the Standing Committee. Incorporate comments from the Standing Committee into the guidance and publish the guidance on the CITES website. And I would propose one more draft decision that's directed to the Standing Committee. Add that draft decision after Canada's proposal. That is directed to Standing Committee. The Standing Committee shall review the draft guidance and provide comments and recommendations to the Secretariat for finalization of the document. Thank you, Madam Chair. Gracias, China. Le pido que por favor vuelva a leer la enmienda para tenerla clara. Thank you, Madam Chair. Now I repeat. 19AA directed to Secretariat. The Secretariat shall, little a, develop guidance for improved clarity and predictability in the presentation of the rules of procedure of COP. Little b, distribute the draft guidance by the notification to seek comments from parties and consider and incorporate comments as appropriate into a revised draft. And little c, submit the draft guidance for consideration by the Standing Committee
incorporate comments from the Standing Committee into the guidance and publish the guidance on the CITES website. And 19BB directed to Standing Committee. The Standing Committee shall review the draft guidance and provide comments and recommendations to the Secretariat for finalization of the document. Thank you, Madam Chair. Gracias, China. Muchas gracias, China. Agradezco muchísimo el apoyo para seguir adelante. Lastimosamente, porque nadie ha visto este texto y es mucho texto, recomendaríamos que el texto sea dicho de nuevo cuando se abra la discusión en el comité permanente. Sigo diciendo que la propuesta de la presidencia es... y respondiéndole a Israel, es solamente hacer el cambio del I por el O, ya que los 45 países que fueron leídos por la República Democrática del Congo se oponen a ambas enmiendas, excepto al I por el O, por lo que tenemos división de la sala. ¿Está bien así, Israel? Chair, as I recall your original presentation of this, or rather also Canada's original presentation, there was controversy over the least more sentence, but the second sentence of the paragraph 6 that begins with the section that's underlined, the chair shall so advise, was not controversial. And there's also this last section which begins with the words, however the chair may exceptionally propose a different order, and if in relation to the same text on the adoption proposal, we were under the understanding that these issues came out of the Standing Committee without a lot of controversy. So we could check with the chair of the Standing Committee to be sure, but from what we recall from her presentation, the most contentious issue was the least more, and I think that the candidates found an elegant way of moving forward with that specific issue, and perhaps we can adopt all the rest of the changes without, by consensus at this time, if that's a way forward. Thank you, Chair. Gracias, Israel. Lastimosamente, la lectura de la sala que hemos visto es que necesitan más tiempo para estar de acuerdo con la regla 25.6, por lo que seguimos con la recomendación de establecer en el documento COP19 DOC 4.1 lo mencionado por Canadá y seguir con la discusión en el próximo periodo interseccional. República Democrática del Congo, ¿está de acuerdo con ese cambio? Madame la Présidente, tous ces changements nous inquiètent. Nous inquiètent parce que vous avez suivi la position exprimée par 46 pays. J'ai l'impression que Madame la Présidente est en train d'éviter tout simplement qu'on aille au vote. Bon, je comprends qu'il n'y a pas de consensus,
qu'il n'y a pas un consensus. Qu'est-ce que nous faisons quand il n'y a pas de consensus, Madame la Présidente? Est-ce que c'est de renvoyer à la prochaine COP ou c'est de vider la question? Parce que les propositions ont été menées, vous avez suivi le point de vue des États. Pour toutes les questions que nous avons traitées, chaque fois qu'il n'y a pas eu de consensus, Madame la Présidente, nous sommes allés au vote, mais je crois que nous devons réfléchir sur la voie à suivre, mais le vote pourrait être la dernière voie. Je vous remercie, mais je continue à me concerter avec tous les autres États qui ont soutenu la proposition. Je vous remercie. Gracias, República Democrática del Congo. No es que yo no quiera una votación, es ya que es una regla de procedimiento, se recomendaba tenerla por consenso, pero al solicitar el voto, entonces nos vamos a votación. Un segundo. República Democrática del Congo, ¿me confirma que realmente quieren un voto? Madame, c'est la solution pour s'exprimer, il n'y a pas une autre voie. Interpreters, with your grace, can we continue until we finish the meeting? Thank you. Ya que, technicians, por favor, me borran la pantalla, ya que hay muchísimos países, pero nos vamos a voto. La regla de procedimiento que vamos a votar quedaría así. If two or more proposals, including proposals amended in accordance with Rule 24, Paragraph 2, or in accordance with Paragraph 5 of this rule, related to the same taxon, but are different in substance, the chair shall so advise the conference, clearly indicating the implications of the adoptions of one proposal for the others, and should allow each of the proposals to be introduced prior to submitting any of them for discussion and decision. The conference shall first decide on the proposal that will have the most restrictive effect on the trade, and then on the proposal with the least restrictive effect on the trade, and so on until all proposals have been submitted to decision. However, the chair may exceptionally propose a different order if appropriate. If in relation to the same taxon, the adoption of one proposal necessarily implies the rejection of another proposal, the latter proposal shall nevertheless be submitted to decision in relation to any remaining taxon. The first line was agreed, so I read it as how it will. Español. La primera línea fue tomada por consenso, el I del O,
y lo demás es lo que vamos a votar. Como lo leí, es como va a quedar en las nuevas reglas de procedimiento. Veo partes pidiendo la palabra. ¿Es un punto de orden? Punto de orden, México, seguido por Estados Unidos. Gracias, señora presidenta. Para tener claridad, lo que se va a votar es el texto como se encuentra en el documento, aceptando el OR, pero usted mencionó un cambio de lo que propone el documento para que permanezca la palabra list en vez de must. Eso creo que tiene que quedar muy claro, que se incluye prácticamente todo lo que propone el párrafo, pero manteniendo el estatus anterior o el que sigue vigente de iniciando con list. Creo que es importante que haya claridad en ese cambio que usted leyó, porque es el punto controversial que habla de la secuencia. Entonces, por favor, que quede claro para todos. Gracias. Gracias, México. La propuesta que va a votación es exactamente igual como está en el documento, con excepción del IOO que ya fue aprobado. El documento es el documento COP19 4.1. México tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Lo que pasa es que usted no lo leyó exactamente igual. Usted dijo 2 veces list en vez de must. Quizá fue un error de cabeza, pero creo que es importante aclarar, porque es justamente el punto controversial. Aclaro que fue un error de cabeza y es lo que está establecido en el documento COP19 4.1, anexo 1, párrafo 6. No sé si con eso aclaré los otros puntos de orden y me disculpo por cambiar de idiomas. ¿No? Estados Unidos. Thank you, Chair, and that is clear to us. With your indulgence, I might just ask, there are, it seems to me, several different pieces to this amendment, and it is clear that there is not consensus on one piece of that, which is the least versus most order. It would be helpful for us to perhaps be able to see if we can get consensus on the other pieces. Gracias, Estados Unidos. Lastimosamente, cuando la República Democrática del Congo tomó la palabra, dijo que quería ir a votación con todo el resto de la propuesta, menos el I o el O. Le doy la palabra a, ya había llamado a voto, por lo que le doy la palabra a Indonesia y entonces entramos a voto. Thank you, Madam Chair. As we have mentioned before, vote is not something that we prefer. We are actually considering positively the proposed way forward. So, Madam Chair, if you can give us a bit time among us to consult, because it's really difficult now at this time, and as you mentioned, since we have 45 countries, it's not as easy to consult at a certain time. Or perhaps you could give us more time. Gracias, Indonesia. Y yo por eso al principio había dicho que pase para seguir discutiendo, pero al ya llamar a voto, lastimosamente no puedo adoptar lo establecido. Technicians, voy.
Esto es- DRC, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Je crois que c'est mon pays qui avait proposé, qui avait demandé les votes. Mais comme vous avez remarqué, il y a eu des concertations qui continuaient à se poursuivre et qui devaient se poursuivre avec les autres pays au nom desquels nous avons parlé. J'aimerais ici retirer la demande de vote que j'avais formulée. Gracias, DRC. Vuelvo entonces a mi propuesta original con el apoyo de Canadá, de enmendar el documento COP19 4.1, de adoptar la decisión dirigida al Comité Permanente que dice Directed to the Standing Committee. 18.1. Rev CoP19, with the support of the Secretariat, the Standing Committee shall review Rule 25.6 of the Rules of Procedure of the Conference of the Parties and propose amendments as appropriate to the 20th meeting of the Conference of the Parties with the view to ensuring the effective conduct of meetings. DRC, ¿están de acuerdo con eso? Je crois que nous avons exprimé la position sur les retraits du vote. C'est pour que nous poursuivions la réflexion dans d'autres cadres, Madame la Présidente. Je vous remercie. Gracias. México tiene punto de orden porque no. ¿Es punto de orden? México. A ver, corríjame si no es punto de orden. Quisiéramos proponer que como solamente hay controversia en una parte, y es que, escuchando lo que dijo Israel... México, perdón, pero no hay controversia en una parte. Cuando República Democrática del Congo tomó la palabra, leyeron primero y después dijeron que lo único que aceptan es el I o el O. O sea, el principio de la regla. Eso es lo que creo que todo en la plenaria entendió. Si alguien más tiene un punto de orden, si no, aceptamos la enmienda establecida por Canadá y es también la recomendación de la presidencia de la reunión. Se adopta la decisión que se dirige al Comité Permanente en el documento COP19 DOC 4.1. Gracias por el apoyo. No ha sido una decisión fácil, pero queremos que haya consenso y por eso es que decidimos tener más tiempo para la discusión. Seguimos con el punto 4.2 de propuesta de enmienda al artículo 26. En la primera sesión, la Conferencia de las Partes también consideró el documento
COP19 DOC 4.2, propuesto por Botswana y Zimbabue. En un principio había llegado a una conclusión de que no había consenso sobre el documento y por tanto no era necesario seguir considerándolo. Sin embargo, tras ser cuestionada esta conclusión, la conferencia acordó aplazar la decisión para más adelante en la reunión. Propongo ofrecer la palabra para que expresen opiniones, pero deseo pedir a los delegados encarecidamente que sus intervenciones sean sumamente breves y que expresen si apoyan o no apoyan la enmienda propuesta. Abro la palabra a las partes. Zimbabue tiene la palabra, a ver si hubo algún progreso, porque nadie solicitó la palabra, y si no, cerramos este punto como había sido decidido en el primer día de plenaria. Madam Chair, if you could clarify what exactly you want us to come on with, because it is not clear what you want us to say or do, please. Gracias, Zimbabue. En la plenaria ustedes solicitaron más tiempo para conversar con algunas partes. La presidencia había tomado la decisión de que no había consenso ni apoyo a la propuesta establecida por ustedes, pero solicitaron más tiempo, por lo que no sé si tienen algún resultado sobre ese tiempo y si no, damos por concluido este punto. Yes, Madam Chair, it's the same issue of not hearing or understanding what you want us to do, because we are not clear wherever, because it's not quite, it's not coming out clear as to what you want us to do, because I don't have any memory of that proposal from the way you are saying it. It's so confusing at the moment, sorry to say. I'm going to say it in English one more time, and if not, this point is closed. In the plenary, you asked for more time to discuss with the parties the amendments that you proposed in document 4.2. So as a presidency, I'm asking if there were a way forward to continue with this, or we closed the debate on this point. Zimbabwe, you have the floor. Thank you, Madam Chair. I'm sure from our submission earlier in the panel, we all understood our position. All we were saying was countries with more wildlife should have more say. The decisions that we are making here, they have impact on us who have the larger populations. However, in the spirit of the COP, we don't want to block on any consensus. I'm sure our message has been heard. Let's take it home and deliberate. We meet again at the next COP. Thank you, Zimbabwe, and thank you for agreeing with the consensus and not breaking it. So I really appreciate it. So, hemos llegado a la clausura de la reunión de la COP19. Invito a la Secretaría a proporcionar a la Conferencia de las Partes información sobre la fecha y sede de la próxima reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes. Secretaría, tiene la palabra. Thank you, Chair. The Secretariat has not been informed of any offers to host the next conference of
the parties, the 20th Conference of the Parties. We look forward to receive information relating to that from the parties. The date of the meeting will be confirmed, but it will take place in 2025, and the specific date and venue will be confirmed. Thank you. Gracias, secretaria. Nos encantaría volver a hacerlo, pero no creo que lo logremos. Entramos en el punto 91 de discursos de clausura. Invito a que se pronuncien a declaraciones de clausura en este orden, pero solicito que por favor sean breves, pero para poder escuchar a la mayoría. Empezamos por observadores, seguidos por organizaciones intergubernamentales, seguidos por estados no partes, seguidos por partes, seguida por la Secretaría General de CITES. Tendremos el honor de tener al ministro de Ambiente, seguido por el director general del GEF y seguido por su excelencia la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá. Abro el pleno a los observadores. Por favor, países, eliminar su solicitud. Invito al podio al ministro, a la canciller y al director general del GEF, por favor. Le doy la palabra y cierro el piso para observadores y solicito que por favor sean breves. A Amboselli, creo que lo leí bien. Thank you very much, Madam Chair. I take this opportunity to thank the government of Panama for the hosting of CoP19 in the beautiful city of Panama with the hospitality we have experienced. On behalf of the Amboseli Ecosystem Trust and the civil societies from Kenya present, namely the umbrella bodies of Conservation Alliance of Kenya and the Kenya Wildlife Conservancy Association, we thank the Kenyan delegation and its leadership for the rapport and team spirit and the engagements with the African Elephant Coalition in their laser-focused attention to the interests of the flora and fauna resources of the wild, and seeking for pragmatic ways of addressing the myriad challenges of trade that have historically disenfranchised the weaker groups of societies in Africa, while decimating the resources to extinction. Congratulations to the chairs of the committee, 1 and 2. It is with decorum deliberations took place on polarized issues. We witnessed a share of drama at times as experienced today, a plenary of which an apology was given for civility. Worthy of mention is when a party in committee 2 used the word mischievous against another party, while in the same breath categorically refusing to participate in the intersessional working group as proposed by the other party, making it apparent the accuser was the one with mischief to shut down any room for dialogue that was being requested. It is common knowledge that the ability to talk, speak, dialogue, and to reason together is what sets humankind apart from other natural entities, animate or inanimate. And CITES offers ample platforms for the dwellers of Mother Earth to reason together continuously in intercessions, working groups, in the steering committee, and in the 3 years of COP meetings. These are windows to avert anarchy by the insatiable human characteristics of many community groups that cannot wholly be blamed for the silo mentality and rigid groupthink. On a positive note, Chair, there are good things to report on the side events that produce positive energy. It was reassuring to hear 2 powerful and influential bodies to CITES processes when in their responses gave optimism for expanding future engagements in their respective mandates. The CPW Collaborative Partnership on Sustainable Wildlife Management has agreed to diversify its membership to include civil society groups and indigenous people and local communities representation. As well, the API, Elephant Protection Initiative,
revealed that it has been addressing what was requested by members as the felt need, which entailed focus on the facets of management of ivory stocks of dead elephants, inventory and warehousing. Therefore, we were glad to hear now API is ready for the next phase of structured engagement communities that live and give home to the elephants. On that positive note, I say thank you and congratulations, Madam Chair, and to the government of Panama. Same to Madam Yvonne Higuero and her CITES Secretariat team for the successful COP19 in our home soil. Also, thank you to the sponsors and supporting organizations for the success of CITES COP19. And to the host of COP20, I say, I pray we meet in the best of health in 2025, wherever it will be. Let us continue with dialogue. I hope we shall not lose meaning in translation. Gracias, asante sana. Muchas gracias. WCS tiene la palabra. WCS, I'm sorry. Thank you, Chair. WCS wishes to congratulate Panama for its tremendous efforts and warm hospitality in hosting this meeting, and to the Secretariat staff for such a well-organized and successful COP, and for all their hard work behind the scenes, and for the great work of the chairs of Committees 1 and 2, and of course yourself here in plenary. Thank you to the translators as well for doing such a wonderful job enabling us all to communicate. Most significantly, we congratulate you, the parties, for such a successful COP. WCS, as you know, is a science-based organization with marine and terrestrial science-based programs in more than 60 countries. We work to protect and conserve wildlife and wild places around the globe. We thank you for taking decisions that embrace the precautionary principle, taking decisions in the best interest of the species in the wild. We particularly want to highlight and appreciate your decisions on requiem sharks, hammerhead sharks, guitarfish, songbirds, turtles, glass frogs, and so much more. Thank you for adopting strong resolutions and decisions dealing with implementation and enforcement issues that are too numerous to list, but include holding firm to the treaty and the biological basis and scientific underpinning of our criteria. Many of the proposals reflect ongoing overexploitation and unsustainable trade, escalating illegal trade, and complex interactions with other threats. Poaching and trafficking harm not only species, but the lives, livelihoods, and cultural identification of both indigenous peoples and local communities. You have taken strong conservation decisions. Now is the time to begin to implement them. We look forward to continuing to work closely with you, the parties, and all our partners to ensure that the decisions made here are implemented effectively. In conclusion, the first paragraph of the CITES preamble states, quote, recognizing that wild fauna and flora in their many beautiful and varied forms are an irreplaceable part of the natural systems of the earth, which must be protected for this and generations to come. Decisions you have taken here in Panama truly embrace this spirit. Let us all work to see the day that international wildlife trade no longer threatens species in the wild, and where thriving wildlife populations and healthy ecosystems support all life on Earth. Thank you very much. Muchísimo gracias. Gracias, WCS, WCS. Suco S.A., I'm not sure if I did it right. You have the word. Thank you, Madam Chair. The Sustainable Use Coalition Southern Africa has enjoyed the finest hospitality, witnessed the splendor of your biodiversity, and seen the magnificent resources that your canal system, banking and financial services sector offer the citizens of beautiful Panama. We have noticed stark similarities between Panama and South Africa, both good and the not so good. Clearly, socio-economic realities include unequal wealth and opportunities in both countries. Here there is good governance and policy making that suits the geography and biodiversity of this country. It is largely based on minimal extraction, and that seems limited mainly to flora and fish resources. In our region, we too have good governance and policy making.
But we also have so much more terrestrial space and so much less water. So the main natural resource, which effectively and consistently can replace itself when extraction happens at well-regulated, sustainable levels, is our indigenous wildlife. In South Africa, 20 million hectares, which equals 2.5 Panamas and represents 1/6 of our total country, is in private hands exclusively for the purpose of wildlife-based enterprise, only made viable by the activity of hunting. This is supporting 3.5 million livelihoods. Again, to compare, equal to nearly 80% of the Panamanian population. Hunting, including by foreign clients who pay premiums and create viability by so doing, results too in healthy, sustainable food consumed in our country, not a bit of which is ever wasted. This is the greatest rewilding exercise that has ever happened, and we are proud world leaders in the field of positive wildlife management for the benefit of people and biodiversity. We trust the parties of CITES will begin to recognize this achievement for what it really is, and follow science and core CITES protocols in their further work, now and up to including CoP20. We thank you all for this opportunity to engage and discuss these issues, and hope that live and let live, rather than winner takes all, will be the spirit going forward. Thank you all, travel safe, goodbye, adios, au revoir. Thank you. WWF, you have the word. Thank you, Madam Chair. WWF would like to join others in thanking the Government of Panama for their excellent hosting in a superb venue and in a beautiful country. The warm welcome of your people will long be remembered and remain in our hearts. We would like to thank the technicians, the caterers, cleaners, and all of the other workers who had our backs for the last 2 weeks, both in the formal sessions and in the side events. We would also like to extend a special thanks to the interpreters who have been working their magic tirelessly to allow us to overcome language barriers. We thank the committee chairs for their virtuoso performances, and we thank you, Madam Chair, for guiding us through the plenary sessions. The Secretariat also deserves special thanks. I've known most of the staff for many years, and I know how hard they work in the lead up to and during these meetings. For this, they deserve unstinting tribute. We saw many historic decisions taken here in these 2 weeks with respect to trees, aquatic species, gender issues, and many other important matters. You, the parties, should be very proud of what you have achieved. And it's against that background that there's only one feature that we want to draw attention to that we do not view so positively, and that is the number of listings whose entry into force was delayed. Delayed entry into force may, and we stress may, be warranted when exceptional difficulties are anticipated with implementation of a listing. Nevertheless, delays are not risk-free, and previous experience with delayed entry into force has been mixed. On occasion, such delays have led to over-exploitation before the listing entered into force. At this meeting, we saw parties pleading successfully for delays that, in our view, were not adequately justified. It's not our intention to apportion blame in this regard. Negotiations can move fast at these meetings, and everyone is doing their best. However, what we do need to do is to reflect on what has happened and consider the implications for the future. 24-month delays and delays for uplisting of species from Appendix 2 to Appendix 1 should not be seen as precedents to be repeated. We would encourage parties who share our views to consider tabling a document for the 77th meeting of the Standing Committee that would set out criteria or guidelines for cases where delays might be warranted in the future. Finally, Madam Chair, on a personal note, this is likely to be my last COP. However, I have made many friends in the CITES community over the 20 years that I have been coming to these meetings. I recognize all the efforts these men and women have made to prevent overexploitation and to achieve species conservation for future generations, and I hope that these friendships continue. Goodbye, everyone, and safe travels. Thank you, Madam Chair. Thank you so much, WWF. I'll give the word to HSI. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I am speaking for HSI. I hope also for all the members of the Species Survival Network, which I serve on the board, a worldwide
coalition of organizations dedicated to the implementation of this treaty. And this personally also, this is my 12th COP, and I missed the last one. It is very good to be back at CITES, and it is very good to be back in such a warmly welcoming atmosphere and to the fine hospitality that has been afforded to us by the government of Panama. Thank you so much to them. Muchas gracias. It is good to be back with so many colleagues that I have missed seeing. I can't say that, though, without mentioning that we had some very sad news during this conference. Many of you may remember our colleague Adam Roberts, who was at many CITES COPs. Unfortunately, he passed away as this conference was proceeding last Saturday, much before his time at an early age. And for those who remember him and remember his humor and his passion and his conviction to these issues, he will be very, very sadly missed. Again, thanks to the hosts of this beautiful country, your wonderful hospitality. I cannot remember a COP that where the host not only treated us with hospitality, but serenaded us with musicians during the lunch hour. Very much appreciated. And thank you for hosting us in this magnificent hall. I have to say that I must thank the architects of this hall for designing it in a way that helped me achieve my 10,000 steps every day. I would also like to thank the hard-working translators, always working unbelievably. I don't know how they do it, but I'm very glad that they do. Thank you to the Secretariat. I'm sure it must be gratifying to the Secretary General to be able to have a meeting in her own home country. Thank you to the chairs. As has been said before, I will endorse those comments without repeating them. Madam Chairman, this has been, I believe, a watershed meeting of CITES. It has been a meeting in which, perhaps more than ever before, the parties to this convention listened when range states from Latin America, from Africa, from Southeast Asia asked for help in protecting their wildlife, asked for the world to step up to help them prevent against the scourge of unsustainable and illegal wildlife trade. And you responded magnificently. And one of the things that gives me the most pleasure is that you responded by consensus in so many cases. One of the strengths of this convention, I believe, is that it allows for votes. It means that we can actually vote on things without having to come down to the lowest common denominator. Consensus isn't necessary, but how wonderful it is to see it achieved here over and over again when parties have asked for their help. It sends a message to the world, especially at a time when we are hearing more and more about the extent of the increasing loss of biodiversity around the world in the face of so many forces working against it, including climate change. It sends a message that this convention does want to act in the best interests of conservation. And I would say that there are certainly going to be many people here who wouldn't agree with every decision that was made. But whether we agree with those decisions or not, it is now up to all of us to work to make sure that the decisions made here, which are not an end in themselves, result in a better world for wildlife and for people going forward. We must use what we have done for the best. I look forward to the next meeting of the Conference of the Parties with great anticipation. I look forward to my own next week here exploring the beautiful wildlife of this country. And I thank you all for a wonderful 2 weeks. Muchas gracias. And I hope we'll see you all next time in the very best of health. Thank you, Madam Chair. Thank you, Human Society International. I'll now give the word to IWMC. Thank you, Chair. I think my first thanks shall be, in addition, of course, to subscribing to all of the expressions of thanks of the previous speaker, will be for the people we met the first thing in the morning we came in this room, in this meeting facilities in the morning, being met by so many charming, pleasant, respectful people, and they really made our day. They were
bringing us a breath of fresh air with their charm and their sense of hospitality. So thanks to Panama for that. Now, whenever we came to this room, though, it seems that the ambience respecting human beings has changed drastically. Madam Chair, yesterday was a day of Thanksgiving, which in fact lasts the whole weekend. Thanksgiving is celebrated around the world in various forms, under various names, but always for the same purpose, to be thankful to nature and for its abundance of resources, allowing humanity to survive. But how many human beings affected by our decisions will be able to effectively say Thanksgiving to nature? Of course, the abundance is there. It is taken good care of, and it is managed well. And the majority of the parties will recognize that. They recognize that the abundance, the difficulties encountered by the countries are something that has to be taken into consideration. But it is always an however. And this however is always to say, well, we agree with your difficulties, we understand your concern, but, and there's always something attached to refusing the access to the abundance of the resources for those who have well managed it. One of the problems that we have with those decisions is that they quite often, they are done, the decision affecting the livelihood of people, is that they're taken outside of CITES, outside of its legal parameter. We are listing abundant species like we've done for the blue shark. We are invading the national sovereignty of countries by discussing questions of national trade and national efficiency in managing our resources. So we are taking the advantage of moving CITES outside of its parameters without realizing the real consequences that this may have on people. In closing, Madam Chair, like previous speakers, and I don't mean challenging them, but this is my 18th meeting of the Conference of the Parties. I had taken a decision prior to come here that CoP19 will be my last. However, and I allow myself to use the word however, I've changed my mind. God bless, I will be part of another, at least, another COP of CITES, with the hope that at that time I'll be able to realize that the Conference of the Parties have come out to understand the full meaning of the very basic rules of nature. Take care of people, they will take care of nature. However, if you push people into the poverty with restriction, limitations, and prohibitions, people will destroy nature, not as a matter of greed, but as pure necessity. Thank you, Chair. Thank you, IWMC. I see SSN, but I think Human Society International talk on your behalf. I just want to make SSN. Maybe you have the word, but a quick one, please. Thank you, Madam Chair. I am speaking on behalf of the 100-member organizations of the Species Survival Network. Chair, in my opinion, this has been a very interesting and important conference of the parties, perhaps one of the most important since I started attending in 1989. What are our key take-home messages? That the human footprint on our planet grows remorselessly, 8 billion people and counting. That wildlife and natural resources continue to diminish and are under relentless pressure. 1 million species face possible extinction.
that we need to find new and innovative ways of sustaining and sustainably funding the long-term protection of wild species of fauna and flora and the ecosystems they inhabit. Chair, at this COP, we have heard more loudly and clearly the voices of indigenous people and local communities, but we have further work to do to democratize this process so that those voices are fully represented as an integrated part of the workings of the Convention. We must remain strong and we must make sure that the wisdom of those who founded this Convention, who set the terms of reference, who created the criteria that values the survival of species beyond simple monetary gain, guides us always. In conclusion, Chair, on behalf of SSN, I want to thank you, I want to thank the host country of Panama and the whole team here at the Conference Center for their warm welcome and professional support. I want to thank the CITES Secretary General and the CITES Secretariat for their diligence, the chairs of Committee 1 and Committee 2 for their stamina and good humor, the Standing Animals and Plants Committees and the respective chairs for their stewardship, the translators and rapporteurs for their expertise and forbearance, all party delegates for their careful consideration of the issues before them. And I want to thank all the NGOs, for the information and perspectives that they bring to our vitally important deliberations. Madam Chair, CITES is powerful, CITES is influential, CITES is effective. If there were no CITES, we wish there was one. In that spirit, on behalf of SSN, we look forward to supporting the implementation of the work of CITES during the intersessional period. And finally, I look forward to seeing you all again in 3 years' time, wherever that shall be. Gracias, merci, thank you, and viva Panama. Thank you. Thank you so much, SSN. And with this, I open the floor to intergovernmental organizations or non-parties. Thank you. Community Leaders Network of Southern Africa, followed by CSAVE Found, followed by AZA, I think. Thank you, Madam Chair. I would like to take this opportunity to thank you and your colleague, the good people of Panama, the Secretariat, and the Conference of Parties, and all the delegates that are here. I speak on behalf of Community Leaders Network that represent 9 Southern African countries and millions of communities. From the outset, I would like to acknowledge the diversity in this room. We appreciate the diversity of opinion, but would also like to thank our countries from Southern Africa, especially for their good, persistent core that community involvement is critical to conservation. We thank them. And we also would like to use this same opportunity to invite our friends from all over the world who have had no chance to work with communities properly to come to Southern Africa. Why wildlife population is thriving in Southern Africa is because our governments have worked with communities. They've put communities at the center so that they can maintain the habitat, so that they can be resilient to all the human-wildlife conflicts that go with wildlife conservation. So please, you are welcome to visit us. Our friends in Europe, America, Asia, come to Southern Africa. Come to us and listen and see how we interact with this wildlife. So I would like to thank the organizers for giving us this opportunity to be part and parcel of COP19, and we look forward that will be of value in the next COP20. And we should, as I conclude, I would also like to mention that as Community Leaders Network of Southern Africa, on behalf of our communities, would like to express interest that we should be included in that intersessional working group on rural communities so that our voices, our contribution can be heard. We know that CITES is there to promote international trade and would like this organization to continue, but it should be able to address some of the challenges that we have observed. The political processes that we have encountered here, we hope they will translate into something of value. We would appreciate that the range states' positions are given more attention in future.
As I thank you, and on behalf of all my colleagues and the good people of Panama, we hope to meet again during the next COP. Thank you. Thank you. I'll give the word to Aza, I think it is. Thank you, Chair. This intervention is on behalf of the Association of Zoos and Aquariums, the World Association of Zoos and Aquariums, the European Association of Zoos and Aquariums, the Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums, Zoo and Aquarium Association Australasia, San Diego Zoo Wildlife Alliance, and Taronga Conservation Society. We'd like to start with our gratitude to the government of Panama for being such warm and gracious hosts. It has been a wonderful 2 weeks thanks to your generous hospitality. Thank you also to the Secretariat, the interpreters, and the chairs for your excellent preparations and contributions to this meeting. The zoo and aquarium community has been actively involved in CITES for decades, but never with the level of participation we have here at COP19. You might have noticed. With more than 30 people from different associations and organizations, active participation in working groups, and hosting or co-hosting several side events, we are more engaged than ever because we are committed to this treaty and to serving it. We are engaged on issues of long-standing interest like purpose codes and transport, but also on species proposals, listing criteria, zoonotic disease, confiscated specimens, and many other issues of CITES importance. Because though we are here to represent our organizations, more importantly, we are here to support the CITES parties and to advance conservation, to share our expertise in field conservation, wildlife research, animal care, taxonomy, etc. We are grateful to have provided support for many important science-based decisions here at COP19, such as the listings of numerous species of sharks and turtles, and the advancement of songbird and ornamental fish conservation. We stand ready to support the Animals Committee, the Standing Committee, the Secretariat, and the CITES parties to advance these important outcomes of COP19. As you know, the end of a COP is also a beginning of important conservation work to come. We are here to serve. Thank you, Chair. Thank you. I'll give the word now to Conservation Force. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias a la República de Panamá por su magnífica hospitalidad. I'm going to carry on in English, although I like Spanish a lot. I would like, Madam Chair, to quote briefly something that the founder of Tanzania, Julius Nyerere, said 61 years ago, Madam Chair. He said, the survival of our wildlife is a matter of grave concern to all us in Africa. These wild creatures, amid the wild places they inhabit, are not only important as a source of wonder and inspiration, but are an integral part of our natural resources and our future livelihood and well-being. In accepting the trustship of our wildlife, we solemnly declare that we will do everything in our power to make sure that our children's grandchildren will be able to enjoy this rich and precious inheritance. The conservation of wildlife and wild places calls for specialist knowledge, trained manpower, and money, and we look to other nations to cooperate with us in this important task, the success of which not only affects the continent of Africa, but the rest of the world as well. End quote. This was said, Madam Chair, 12 years before CITES entered into force. And is something that
has still to find solutions. Although some countries are more advanced in wildlife management, some others are reluctant to listen to good management as a way forward to achieve good conservation. And this reluctancy is causing severe problems, Madam Chair, to the conservation of wildlife. Although some efforts have been done, again, in this convention, and this is to put on the record the May 13 meeting of the Conference of the Parties. I can never beat Eugene, but I'm approaching him. These frictions and the lack of dialogue is still a concern. And not only the lack of dialogue, Madam Chair, but also the lack of recognition of a proper role to the indigenous people and local communities that live with wildlife. But we are here, we are full of hope, Madam Chair. And again, thank you to Panama and thank you to its people and its fantastic nature. Thank you, Madam Chair. Thank you, Conservation Force. I will ask you to be a bit brief because the interpreters are going to kill me if we continue this. But yeah, we're going to continue. So, CITES Found, you have the floor. Thank you, Madam Chair. I'm speaking on behalf of CITES Foundation. This is our 4th COP, and I'm delighted to be at this reunion after a protracted recess. The host country of Panama is to be commended for their generosity and their hospitality. CITES Foundation realizes oceans don't recognize international borders, and we must work as a global community to effect change. Here, during the last 2 weeks, we have demonstrated that this is very possible, and it is within our grasp to achieve these objectives. Not all decisions were arrived at by consensus, but goodwill permeated the halls, and together we have demonstrated that we can all work together to ensure strong and healthy oceans and all global flora and fauna for our future generations. Thank you, Madam Chair. Thank you so much. I have one last one, so I'll give the word pretty quickly, please. Opus Oceani Found, and then I'll give the words to parties. I speak on behalf of Opus Oceani Foundation. First of all, I would like to thank the government of Panama for hosting this event in its great country, one it's been my privilege to visit for the first time, and I'm very impressed. I'd like to speak and thank the Secretariat and all those who've worked in the intersessional working groups to make this event the success that it's been. And I'd particularly like to thank the interpreters for hanging on and doing their job to the last gasp of this event. This is our first COP as Opus Oceani Foundation, which promotes good governance in the ocean. So I shall be brief and I shall constrain my points to the essence of what we think. There's 2 points that we note from this event. The first is that there's been a lack of consensus on some issues where it matters, and I speak here of our main concern, which is marine species. We've marginalized some established authorities at the expense of long-established regulations which already exist and we've pretended that they don't. I think that was a mistake. Also, there's been an over-reliance on the precautionary principle at the expense of consensus and science, and that is in defiance of the Rio Declaration, of its spirit, of its essence, of what it was meant to embody, and that was a mistake. Those issues need addressing between now and COP20. But let's not overlook that this event has been fantastic. It's been well managed, well hosted by Panama, and well run by the Secretariat. We extend our thanks. Thank you. So I'll give the words to non-parties.
I see that, okay, I'll give the word now to parties. And now, voy, antes de darle la palabra a las partes, le voy a dar la palabra a Su Excelencia, la Ministra de Relaciones Exteriores, ya que por temas de agenda, maestra de ceremonia. Sí, buenas tardes. Panamá albergó durante 14 días la COP19 de las CITES, convirtiéndose en la cuarta reunión que se realiza en América Central, el Sur y el Caribe desde la entrada en vigor de la Convención el 1 de julio de 1975. En esta COP de las Américas se reunieron 184 países más la Unión Europea para analizar el futuro de la fauna y la flora del planeta en 52 propuestas que se plantearon, sustentaron y discutieron durante estos días, en los que el mundo, a través de la participación de más de 170 periodistas acreditados, siguieron la cobertura de este magno evento que congregó a más de 3.500 participantes. Esta es una COP en la que se tomaron decisiones importantes en pro de la conservación de la vida silvestre del planeta. A continuación, tenemos las palabras de Su Excelencia Yanaina Tehuani Mencomo, Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, en representación del Presidente de la República. Bienvenida. Su Excelencia Milciades Concepción, Ministro de Ambiente, Sus Excelencias, Ministros y Viceministros de la República de Panamá, aquí presente, Sus Excelencias, Ministros y Viceministros de los países miembros de la CITES, Sus Excelencias, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Panamá, Honorable señora Ivonne Higuero, Secretaria General de la CITES, honorables representantes en la mesa principal, honorables delegados y observadores de la CITES COP19, invitados especiales, medios de comunicación, señoras y señores, una vez más, bienvenidos a Panamá. La República de Panamá se siente sumamente honrada por haber sido la sede de la 19ª Conferencia de las Partes de CITES, en la cual durante casi 15 días se llevaron a cabo revisiones del estado de la vida silvestre en el planeta y discusiones sobre las políticas de comercialización que han de regir en el mercado internacional de las especies y que tiene la aprobación de las naciones aquí representadas. Los acuerdos aquí logrados son vigentes para el mundo entero. ¿Y qué mejor lugar que Panamá, cuyo nombre, Panamá, procede de la lengua indígena, que significa abundancia, abundancia de peces, de mariposas, de árboles, abundancia de la vida silvestre, abundancia de la flora. Eso es Panamá. Para nuestro país es entonces muy importante que estos acuerdos, que son muestra del despertar del mundo ante la pérdida de la biodiversidad, se lleven a cabo en esta parte del mundo y en este territorio. Sabemos que la gran mayoría de los individuos de flora y fauna que están presentes en los apéndices de CITES se encuentran en países en vía de desarrollo y cuyas economías muchas veces dependen en gran parte de la explotación de sus recursos naturales. Es por eso que vemos y tenemos que velar por su sostenibilidad, legalidad y conservación. Panamá ha dejado claro también
su compromiso con la protección de los océanos, llegando a ser reconocido como un líder azul. Resultado de las acciones que se vienen ejecutando a través de la generación y extensión de áreas marinas protegidas, al diseñar normativas ambientales y desarrollar metodologías de impacto nacional, como la economía azul y la planificación espacial marina, lo que permite beneficiar de manera responsable y ordenada a todos los usuarios de este gran sistema natural. Nuestra política exterior también está basada en la diplomacia climática y científica, por lo que nuestros objetivos se basan en articular políticas interinstitucionales que reflejan que nuestra realidad nacional, implementando proyectos y legislaciones, protejan nuestra biodiversidad y que la misma sea consona con las iniciativas que apoyamos en el exterior, tal como los acuerdos de París y el acuerdo de Escazú. Es por esto que una de nuestras propuestas de inclusión en los apéndices de CITES de las diferentes especies de tiburones, Carcarinidae, ¿lo dije bien? Así como también los guitarra y martillo, son pasos en firme en estas políticas de desarrollo que impulsa el Gobierno Nacional, que lidera nuestro excelentísimo señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Estas acciones también demuestran que nuestro país y la región y cada uno de los países que ustedes representan y han representado el día de hoy puedan llegar a ser un ejemplo internacional en cuanto al alcance de objetivos que beneficien la recuperación de ecosistemas costeros y marinos. Por ello, también es de suma importancia que se incluya en la normativa de nuestros países las disposiciones que han sido acordadas en esta jornada. Esperamos así que todas las delegaciones aquí presentes hayan podido aprovechar estos 15 días en suelo panameño y que sepan que Panamá continuará siendo el puente del mundo y el corazón del universo, poniéndose al servicio como plataforma de diálogo y consenso en beneficio de la humanidad, tal como lo vimos el día de hoy. Y estos 15 días en los cuales ustedes han estado llevando a cabo un trabajo arduo en beneficio del mundo y de la humanidad. Y en consonancia con el legado que queremos dejar como líder azul, nos honra también ser sede de la cumbre de nuestros océanos, Our Oceans, en marzo del próximo año 2023. Aquí mismo, en este hermoso centro de convenciones. Una vez más, transmito el orgullo y el honor del pueblo panameño, del Estado panameño, de haber podido ser anfitriones de esta COP19. Muchas gracias. Damas y caballeros, estamos rompiendo un poco el protocolo. Invitamos a la señora Ivonne Higuero, antes de que su excelencia se retire, va a hacer una entrega especial. Su Excelencia, un pequeño regalo, recuerdo de CITES y de la COP que se realizó aquí en Panamá este año 2022. Su Excelencia Yanaina Tehuani Mencomo, ministra de Relaciones Exteriores, ha venido en representación del señor Presidente de la República, se tiene que retirar. Agradecemos muchísimo su participación y compromiso para con cada una de las estrategias ambientales que estamos desarrollando, no solo en Panamá, sino también a nivel mundial. Continuamos entonces con el orden del programa.
Saludando a su excelencia Milciades Concepción, ministro de Ambiente, a la honorable señora Ivonne Higuero, secretaria general de la Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, al honorable señor Carlos Manuel Rodríguez, CEO y presidente del Fondo para el Medio Ambiente a nivel mundial, GEF por sus siglas en inglés, a todas las excelencias, ministros y viceministros, no solo de la República de Panamá, sino de todos los países que nos acompañan, a las personas acreditadas del cuerpo diplomático en Panamá, y también a los señores delegados y observadores de esta conferencia, todos los invitados especiales. A continuación, avanzando con el programa, recibimos a nuestro invitado especial, el señor Carlos Manuel Rodríguez, CEO y presidente del Fondo para el Medio Ambiente, en su sigla en inglés, GEF. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, estimado señor ministro, estimada señora viceministra, a la presidencia de la COP, también a la secretaria general de la Convención, el agradecimiento a la Secretaría. Mi nombre es Carlos Manuel Rodríguez, yo soy el CEO del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el GEF, por sus siglas en inglés. Y aun cuando no es la primera vez que asisto a una convención de las partes de esta convención, es la primera vez que un CEO del GEF asiste a una COP del CITES. Agradezco tremendamente la cortesía de la presidencia, del señor ministro, de la secretaria, de la secretaría, por esa honorable oportunidad, cortesía, ya que el GEF, siendo el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el organismo, el mecanismo financiero más importante en la conservación del planeta, aún lo anterior no es un mecanismo financiero para esta convención, pero no por ello, para nosotros en el GEF es tremendamente importante mi presencia, que no es simbólica, sino estratégica, en ese objetivo último y superior que tenemos de conservar y proteger nuestra biodiversidad y de usarla a través de mecanismos que nos garanticen no solo el uso sostenible de la diversidad biológica, sino que también el acceso adecuado a ese recurso y la distribución de los beneficios del uso de la diversidad biológica. El GEF es el donante más grande en naturaleza del planeta. Tradicionalmente, aportamos alrededor de $1.000 millones en acciones que están totalmente alineadas no solo a las convenciones de Río, sino también a las convenciones relacionadas con la conservación de la biodiversidad, CITES, Ramsar, la Convención sobre Especies Migratorias. Creo que es tremendamente importante la oportunidad de estar el día de hoy, de anunciar que el GEF, al inicio de este año, tuvo una reposición financiera que rompió todos los récords históricos. Hoy el GEF tiene a disposición de las partes $5.300 millones, del cual el 60% son recursos que estarán directamente relacionados a acciones de gestión y manejo sostenible de la diversidad biológica. Esta es la primera vez en 15 años, en los últimos 15 años, que el GEF va a tener más recursos en temas de conservación de naturaleza y biodiversidad que lo que tradicionalmente ha tenido, que es en temas de cambio climático. Y aun cuando vemos y tenemos agendas de inversión climática y agendas de inversión sobre naturaleza, hoy más que nunca el GEF ve hacia una mayor integración a través de las convenciones y a través de los sectores. De ahí es donde biodiversidad, manejo, conservación de biodiversidad y cambio climático, sea mitigación y adaptación al cambio climático, vienen de la mano, más intrínsecamente de la mano. La pérdida de la diversidad biológica y el cambio climático son dos lados de la misma moneda. Y el hecho de la necesidad de poder trabajar de manera más integral en las convenciones es fundamental para lograr el éxito de ellas. Hoy el GEF ha anunciado en este año una nueva ventana que tiene que ver con manejo
de la vida silvestre para el desarrollo. Esta ventana, con más de 250 millones de dólares, es accesible a todas las partes en la asociación del GEF, y todas las partes de la asociación del GEF son los países de ustedes. Mi muy directa recomendación es que trabajen a nivel de sus países con los puntos focales del GEF para poder accesar a recursos del GEF que son relevantes para CITES. Y esto es un tema que es tremendamente importante. Aun cuando el GEF no es el mecanismo financiero de esta convención, hay cantidades importantes de recursos financieros que son relevantes para los objetivos de esta convención. Y mi gran agradecimiento a los donantes del GEF que hacen disponible estos recursos más allá de las convenciones de Río. Hoy, a manera de concluir, esta es mi quinta COP en este año. He estado en la COP de Minamata, en la COP de Estocolmo, en la COP de degradación de suelos, vengo de Sharm el-Sheikh, de la COP de cambio climático, estoy hoy aquí en la COP de CITES, estaré en un mes en la COP de CBD. Y sin duda, de todas las COPs que he estado en este año, esta es la que más entusiasmo me genera, no solo porque yo soy un profesional en el área de la conservación de la biodiversidad, he estado en 5 COPs de CITES y CITES ha tenido una influencia tremenda en mi formación personal, sino también por los logros, los productos de esta COP, tremendamente importantes. En momentos en donde la sociedad requiere de ambición y compromiso, la COP de CITES nos da ambición y compromiso. Y yo espero que el resultado de esta COP ayude a que podamos tener una COP en la Convención de Diversidad Biológica, la COP15 en Montreal, que sea tan exitosa como esta. Mi gran felicitación a los países, a las partes, mi gran felicitación a las ONGs, mi gran felicitación también a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que hacen que hoy tengamos una clausura tremendamente exitosa en CITES. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, honorable señor Carlos Manuel Rodríguez. A continuación, Shirley Briden continuará entonces con el protocolo establecido según CITES. Gracias, muchas gracias a la ministra de Relaciones Exteriores y al CEO del GEF. Y estamos seguros que las acciones que se va a implementar por parte de los fondos del GEF van a repercutir en la implementación de los apéndices de CITES. Así que muchísimas gracias y es un honor contar con su presencia. Ahora sí, parties. I'll give the word, le doy la palabra a la República Democrática del Congo. Dame de la parole que vous m'accordez, la République démocratique du Congo prend la parole en tant que présidente de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, et s'exprime au nom des pays de la SADC qui sont ici présents, l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, les Swatini, les Lesotho, le Madagascar, le Malawi, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, République unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. Les États de la SADC tiennent à remercier le gouvernement du Panama qui nous a généreusement accueillis ces 2 dernières semaines. Nous remercions également le secrétariat pour l'organisation d'une COP réussie. Nous remercions les présidents des comités 1 et 2, ainsi que le président de la plénière pour avoir mené à bien les travaux de cette COP. Les États membres de la SADC qui protègent une grande partie d'espèces emblématiques de la CITES, notamment les éléphants, les rhinocéros, les grands singes et d'autres espèces de faune et de flore sauvages, apprécient le désir exprimé par de nombreux États membres de revenir à une coopération forte entre les parties pour atteindre les objectifs de la Convention, qui sont de réglementer le commerce de la faune et de la flore sauvage de manière à ce que le commerce ne menace pas les survies. Elle vise à soutenir à la fois la conservation et l'utilisation durable. Madame la Présidente, cette convention a été établie
pour imposer un contrôle strict du commerce international des espèces menacées d'extinction. Celle-ci représente au moins 10% du commerce réglementé par la CITES. La Convention réglemente en fait le commerce international légal de plus de 90% de plus de 38 000 espèces réglementées par la CITES. Nous demandons donc aux parties de ne pas réduire la Convention à une convention qui ne réglemente que le commerce des espèces menacées d'extinction. Celle-ci représente une proportion plus faible des espèces réglementées par la Convention. Nous attendons avec impatience les consultations sur les nouveaux mécanismes de financement pour soutenir la conservation. Nous sommes également impatients de discuter de certaines de nos propositions qui, selon nous, auraient dû être approuvées. Nous pensons qu'en partageant davantage d'informations sur les efforts de conservation et les résultats de ces efforts, nous serons en mesure de persuader davantage d'États membres de travailler avec nous pour obtenir des résultats positifs en matière de conservation et d'utilisation durable qui contribuent à la prospérité des populations, non seulement en Afrique australe, mais aussi sur l'ensemble du magnifique continent africain. Nous tenons à préciser que nous avons été offensés par le langage utilisé par certains États membres, en particulier par des mots tels que « mafia » lorsqu'ils font référence à nos États membres. Nous utiliserons toutefois des voies diplomatiques pour exprimer nos mécontentements. Cela dit, nous restons déterminés à travailler ensemble pour une Afrique unie, comme le Dr Martin Luther King. Nous rêvons d'être une Afrique unie. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Por respeto a los traductores, voy a volver a mencionar que tratemos, yo sé que estamos emocionados por el fin de la COP, pero tratemos de mantener las intervenciones cortas. Sigo con China, tiene la palabra. Thank you, Madam Chair, for giving us the floor. China greatly appreciates the efforts made by Panama, the hosting party, for this successful COP19. This state-of-the-art venue, together with Panama's warm hospitality, were simply remarkable. We wish to thank all parties for their positive contributions to the discussions over the last 2 weeks. China accords the highest priority to conservation of wild fauna and flora, and is committed to playing its role as a member of the CITES community. We have placed great emphasis in maintaining compliance with the convention and will continue to play its part and devote necessary efforts and resources for the successful implementation of CITES. China congratulates the progress made in many agenda items at this meeting. While China remains disappointed with some of the outcomes with regard to certain issues such as IPLCs, sharks, and pangolins, we look forward to contributing our views and efforts to those items during the intersessional period and in relevant working groups where available. To wrap up, China wishes to express our gratitude to the hosting party and the Secretariat for their excellent organization and preparation for this meeting. We also wish to extend our congratulations to the chairs of the COP19, Committees 1 and 2, and to thank all those who chaired in-session working groups. Finally, we thank the interpreters without whom the proceedings would not have been possible. Thank you, Madam Chair. Thank you, China. Voy a leer los países que tengo en la lista. Tailandia, Japón, Congo, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Israel, Indonesia, Bolivia, Senegal, Bahamas, Australia, Ucrania y la Unión Europea. Acaban de poner más. Termino con Argentina, Turquía y Estados Unidos. Le doy la palabra a Tailandia. Thank you, Madam Chair. On behalf of the delegation of Thailand, we would like to express our sincere appreciation to the government of Panama for excellent hosting of CITES COP19 in the beautiful Panama City.
Our appreciation also goes to the people of Panama for their warm welcome and hospitality, and to all delegates and observers for your dedication and endeavor made in this meeting to achieve implementation of CITES. Finally, we commend the leadership of the chairperson of the Committee 1 and Committee 2, and you, the Madam Chair, for leading the meeting to achieve the tremendous success. Thailand is looking forward to the continued cooperation among the parties and all stakeholders for successful implementation of CITES in the future. Thank you very much, Madam Chair. Gracias, Tailandia. Japón tiene la palabra. Chairs, Co-President, the first and second committee chairs, Secretary General, staff members of the Secretariat and host country Panama, Japan would like to express its appreciation to the smooth operation of COP19. Our gratitude goes to the interpreters, technicians, and the operating staff of the conference center. Chairs, Japan has the honor to be elected as the standing committee member from the Asia region. Around 70% of Japan's 380,000 square kilometers landmass is covered by forest, and we are surrounded by the ocean. For this reason, we have unique, rich, and diverse biota. We understand each country has its own ecosystem with people's life depending on it. We will spare no effort to conserve this diversified wild fauna and flora through CITES. Chairs, throughout this COP, Japan reiterated the principle of sustainable use based on scientific data. What we should fight against is not trade itself, but unsustainable trade with adverse impact on wildlife conservation. We must keep in mind that all-out trade banning could eventually lead to jeopardizing endangered species. In recent COPs, we must admit many proposals aim at banning trade itself without considering various approaches to wildlife conservation. We strongly wish CITES parties respect its original mandate and could overcome different views among the parties. Chairs, this year is a very important year for biodiversity conservation. With CITES, Ramsar CBD COPs are held in line. We know many of us are heading to Montreal for CBD. We look forward to continue to work with all of you. We hope CITES takes comprehensive approach in synergy with other relevant mechanisms for the conservation of wildlife. Thank you. Muchas gracias, Japón. Congo tiene la palabra. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie le gouvernement, le gouvernement du Congo remercie le gouvernement de Panama pour l'accueil chaleureux et la réussite de cette conférence des partis. Remercie le secrétariat, remercie, disons, la présidente de plénière, remercie les deux présidents, comité 1, comité 2, félicite les interprètes pour leur travail abattu, les hôtesses et tout le monde, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette conférence des partis. Et la République du Congo réitère avoir retiré ses propos comme demandé par la présidente de la plénière publiquement et officiellement. Et donc je pense que c'est de la divergence que jaillissent des bons résultats. Je crois que le Congo est compris. Je vous remercie. Gracias, Congo. Le doy la palabra a Colombia. Muchas gracias, señora presidenta. En nombre del Gobierno de Colombia queremos agradecer la cálida acogida y hospitalidad de Panamá, destacar el trabajo adelantado por el Gobierno de Panamá, la Secretaría y los presidentes de los comités en la exitosa conducción de esta COP19 que nos deja importantes resultados para nuestros países en la tarea de garantizar la conservación de las especies por medio del comercio sostenible, trazable y legal, así como para dinamizar temas claves para la implementación de la Convención. Resaltamos también la oportunidad que tuvimos los países miembros del Grupo de América Latina y el Caribe de preparar nuestra participación el mes pasado en la reunión realizada en esta misma ciudad, donde tuvimos la oportunidad de intercambiar perspectivas sobre puntos de agenda y las enmiendas de interés conjunto.
Aprovechamos para agradecer los esfuerzos de los gobiernos de Argentina y Panamá para organizar ese espacio, así como el apoyo brindado por la Secretaría. Esperamos que estos espacios se puedan mantener en el futuro. Muchas gracias a las partes, a los organizadores, los traductores y al personal de apoyo que nos acompañó en estas 2 semanas. Deseamos a todos lo mejor en su regreso a casa. Gracias. Gracias, Colombia. Ecuador tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. En esta ocasión quisiera iniciar mi intervención a nombre del Ecuador, agradeciendo al hermano país de Panamá por su hospitalidad y calidez de su gente, en calidad de país sede de esta importante conferencia COP19, a la Secretaría, representantes y presidentes de los comités de las CITES, por la coordinación conjunta con el Gobierno de Panamá y la dirección de las reuniones de estas 2 intensas semanas para lograr grandes resultados en el marco de la conferencia. Asimismo, quisiera agradecer y destacar de manera especial a la región de América Latina y el Caribe, GRULAC, de la cual forma parte el Ecuador, por su activa participación y coordinación regional durante y previamente a la celebración de esta conferencia, en el análisis y proyección de las resoluciones alcanzadas en beneficio de los objetivos y acción internacional que mantiene las CITES. Conforme se anunció en las intervenciones previas, señora presidenta, Ecuador está comprometido en continuar desarrollando los marcos normativos nacionales, actualizando los que ya mantiene, acorde a los objetivos de la Convención, que permitan su aplicación efectiva en el país, teniendo presente las realidades y participación de todos los actores vinculados. Es así que contamos con una reglamentación actualizada y consolidada para la ejecución de actividades dentro de los programas y proyectos que se llevan adelante para el uso sostenible y comercio internacional sostenible de varias especies de flora y fauna que ya se establecen en las CITES. Adicionalmente, deseamos resaltar que como país estamos realizando importantes esfuerzos en el manejo responsable de la pesca de tiburones y otras especies marinas, para lo cual se fortalecen los marcos normativos y de control con un enfoque balanceado que garantiza la consecución de los objetivos de conservación y uso sostenible de nuestra biodiversidad en el contexto de la búsqueda del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. El Gobierno de Ecuador le gustaría manifestar a todas las partes de CITES que mantiene su compromiso para la conservación y uso sostenible de las diferentes poblaciones de tiburones en el Océano Pacífico Oriental que son capturados incidentalmente por las flotas pesqueras de nuestro país. Tenemos fuertes regulaciones y una gestión dinámica que garantiza un manejo sostenible y responsable en base a la cooperación e investigación científica regional a través de organizaciones regionales de pesca, que además deben convertirse en el sustento técnico y científico para futuras decisiones en la Convención. Asimismo, conforme fue anunciado previamente, estamos trabajando en reformar el Código Orgánico del Ambiente. Finalmente, deseamos reiterar nuestro agradecimiento a todas las delegaciones que hemos participado en la 19ª Conferencia de las Partes, a los observadores, visitantes, a los intérpretes, a usted, señora presidenta, y a nuestros colegas de los países hermanos de la región por todo este trabajo intenso y coordinado que ha demostrado los avances en los que venimos alcanzando. Muchas gracias. Gracias, Ecuador. Y para que estén listos, tenemos 21 solicitudes de palabra. Israel tiene la palabra. Can you hear me now? Yes, good. Thank you, Chair. Like the former Secretary General, I too have participated at 18 COPs, starting back in Costa Rica in 1979. I confess to having contemplated retirement, but when I heard Eugene say he was going to participate at COP20, I immediately changed my mind. I could not let him participate unchallenged. Despite Eugene's comments, nature is not quite as abundant as she was when we were young. Nature has been damaged, badly damaged. In these 2 weeks, we have accomplished some benefits for nature, but not enough. Closing remarks are meant to express gratitude, and we do enthusiastically applaud all who have contributed
to the success of these weeks. But we also acknowledge that these have been 2 weeks of stress, anxiety, late hours, and hard work. That is how we make our decisions. These have been worthwhile investments. Nature suffers less because of our efforts, but we need to improve our contributions. We need to achieve a more protective and benevolent relationship with nature. Thank you, Chair. Gracias, Israel. Perú tiene la palabra. Tratemos de ser cortitos para poder darles un break a los interpreters. Gracias, señora presidenta. El Perú desea agradecer a Panamá y a la Secretaría CITES por la impecable organización de esta COP19, la COP de las Américas. Gracias a las decisiones adoptadas en este Pleno, fortaleceremos las regulaciones para seguir promoviendo la conservación y uso sostenible de nuestras especies de fauna y flora silvestre. Deseamos destacar que el Perú liderará la red de observancia y aplicación de la normativa de vida silvestre para Sudamérica, así como la conducción de la iniciativa para desarrollar estrategias de reducción de demanda de productos ilegales de vida silvestre. Luego de 6 años como representantes regionales de América Central, del Sur y el Caribe en el Comité Permanente, le damos la posta a Brasil, le deseamos muchos éxitos en su gestión, ofrecemos nuestro apoyo y agradecemos a todos los países de la región por la confianza depositada. Nos llevamos grandes retos que serán alcanzados gracias a la cooperación entre las partes y al involucramiento de los actores claves, comunidades locales, academia, gobiernos subnacionales, entidades de observancia, a fin de asegurar la implementación efectiva de las CITES y su misión de asegurar que el comercio internacional no sea la causa de pérdidas de las especies. Muchas gracias a todos y buen viaje de retorno. Gracias, Perú. Brasil tiene la palabra. Thank you, Madam President. On behalf of Brazil, I would like to express our gratitude to the people and the government of Panama for welcoming us so warmly to this 19th Conference of the Parties. The COP of the Americas has been a huge success, and this is mainly due to the brilliant work carried out by the host country. We commend the Secretariat of CITES and the chairs of the committees for their wonderful work, and we thank other member parties and observers for the fruitful debates we have had during these 2 weeks. In particular, we would like to extend our fraternal congratulations to our friends in South America, Central America, and the Caribbean. It's an honor for Brazil to represent our region on the Standing Committee. We came to Panama with the intention to work hard to foster the implementation of this convention, with special attention to its objectives and mandates. During this COP19, the Brazilian delegation sought to promote the exchange of ideas and experience with other parties, observers, and all those who came to us. Whenever possible, we showed our flexibility, aware that decisions taken in this COP represent an important step towards the conservation of endangered species. For the next intersessional period, we invite the parties to reflect upon the key elements that still hinder the achievement of our objectives under CITES. In this regard, we must not neglect the need to provide predictable and appropriate means of implementation, including capacity building, financial resources, technical and scientific cooperation, and technology transfer to support developing countries in the challenging task of preventing trade from posing a threat to our wildlife. We also propose to discuss ways to promote greater regional balance within the convention bodies, with a special attention to the COP committees. We must also work to improve our procedures in order to make our decision-making clearer, therefore providing for more effective decisions. Madam Chair, as we celebrate the 30 years of the Rio Declaration on Environment and Development, we must commit to a renewed sense of solidarity when it comes to the conservation and sustainable use of our natural resource.
In that sense, I am confident that the spirit of international cooperation will guide our discussion during the next 3 years. We look forward to meeting you all at COP20. Thank you. Gracias, Brasil. Indonesia tiene la palabra. Thank you, Madam Chair, for giving Indonesia the floor. At the outset, like others, we would like to commend the government and people of Panama for the excellent hospitality and for taking the presidency for this COP. And we would like to commend Madam Secretary General of CITES and her team for the excellent arrangement. In addition, we would like to convey our highest appreciation for the 1-minute moment of silence and praying made to the victims of the Indonesian earthquake this week, and for the condolences and prayer conveyed by the fellow delegates from contracting parties. It has been a very long and not an easy 2 weeks. The contracting parties have worked together during these past 2 weeks to produce many decisions for the effective conservation of our endangered wildlife, with the common task to ensure concrete implementation of the convention. Briefly, in this closing statement, for the consideration of all contracting parties, we would like to convey 3 points. First, as mandated by the convention, Indonesia encourages all of us to strive to achieve a balance between sustainable protection, conservation and utilization of our wildlife species. The livelihood of people in our countries are dependent on us to achieve this balance. Second, that we should always strive to achieve our common objectives through consensus. It is very important that the substance of all our decisions and resolutions always take into account the perspectives and views of all contracting parties, in line with the common principles in environment multilateral conventions that emphasizes on inclusiveness and full participation. And third, we would like to express our gratitude to the contracting parties for their engagement and support to our issues, as well as in providing us with views and support requests on issues of other fellow delegates. We felt this kind of engagement and communication are very useful. We truly felt that during COP, delegates were not only focusing on their own agenda, but also to the issues of other countries. During the decision-making process of many species and resolution and listings, many times Indonesia did receive a request to support not only from the defending contracting parties, but also support requests from other parties not directly related with the issues under discussion. This shows the high degree of thoughtfulness and selflessness among contracting parties to achieve our common goal. We think that this kind of engagement are very important, since our decisions have implications not only to our conservation efforts, but also to the livelihood of people. We saw that this high degree of thoughtfulness and selflessness is not only among contracting parties within the same region, but also among contracting parties among different regions, including from Asia, Africa, and Latin America. We believe that this cooperation efforts should be continued, and this should be the best way for all of us to achieve our common objectives. In closing, Indonesia stands ready to engage and cooperate with other contracting parties to achieve our common goal, safe travel to everyone, and until we meet again. Thank you, Madam Chair. Gracias, Indonesia. Vuelvo a pedir que si su escrito es más de una página, ya nos pasamos del tiempo. Tenemos 18 partes que todavía tienen que escuchar, así que queremos escuchar a todos y los invito a cortar sus statements. Bolivia tiene la palabra, seguido por Senegal. Gracias, señora presidenta. El Estado Plurinacional de Bolivia agradece encarecidamente al pueblo de Panamá y la Secretaría de CITES y todas las partes y participantes que permitieron la implementación de esta COP19 en estas 2 semanas. A continuación, el presente análisis se relaciona a la selección de las presidencias para el
Comité 1 y 2 del reglamento. En ese sentido, al evaluar de cómo fue la composición a nivel regional y las partes que presidieron los comités 1 y 2 en las distintas COPs entre el periodo 1992 al 2019, se puede evidenciar de forma preliminar las siguientes regularidades estadísticas. A nivel regional se observa que las regiones de Asia, África y América Central y el Caribe, cada una tuvo una participación proporcional del 4,8%. En ese sentido, las tres regiones mencionadas suman un 14,2% de participación. Otro elemento a remarcar, por ejemplo, si vemos durante este periodo de 27 años, la región de América Central y del Sur y el Caribe fue representada por última vez en estos comités en 1994, o sea, hace 25 años. Este panorama nos muestra algunas regularidades asimétricas en la participación de las regiones que pueden deberse a diversos factores. En ese sentido, se alienta a todas las partes que se analice la pertinencia de poder analizar técnicamente y generar criterios orientadores que permitan cambiar estas tendencias de desigualdad que se presentan en el periodo analizado, y así pensar que en los próximos 27 años, o sea, al 2049, se tenga una participación más plural y equilibrada. Gracias, señora presidenta. Gracias, Bolivia. Ya entiendo lo que decían los chairs del Comité 1 y Comité 2, que nadie los escuchaba en cuanto al tiempo. Aprecio inclusive más el trabajo de ustedes. Senegal tiene la palabra. Je voudrais remercier le secrétariat pour le travail abattu pour organiser la COP19, remercier les partis et les observateurs pour les débats de haute facture qu'on a enregistrés. Des décisions importantes ont été adoptées en toute démocratie et en faveur de la conservation. Cependant, il me semble que des décisions importantes sont prises avec seulement des suggestions de continuer les concertations sur les questions qui concernent les moyens d'existence des populations locales, gestionner des territoires dans lesquels sont inféodées les ressources forestières et fauniques. Pour cela, nous encourageons les partis à mettre plus d'accent sur les textes réglementaires nationaux pour ce qui est de la prise en compte des questions d'existence des populations locales. J'ai l'impression que la CITES devient de plus en plus un cadre de concertation entre intellectuels et scientifiques avec peu de considération vers les populations locales. Nous sommes des mandatés du peuple et les décisions prises doivent affecter positivement les générations futures. L'inscription d'une espèce à l'annexe de la CITES est une chose, mais la mise en œuvre en est une autre. Je demande par conséquent à la Convention d'accompagner les partis dans la mise en œuvre des inscriptions des espèces. Muchísimas gracias, Panamá. Gracias, Senegal. Bahamas tiene la palabra. Thank you, Chair. The Bahamas would like to congratulate the government of Panama and the CITES Secretariat for such a well-organized COP that was indeed very conducive towards parties freely and respectfully sharing their various points of view. This is the Bahamas' first CITES COP without Dr. Maurice Isaacs, since I was probably still in high school. The Bahamas greatly appreciates the sentiments received from the Secretariat and parties since his passing. We fully intend to continue his legacy, not only because he was so passionate about CITES, as many of you are aware, but because working with him in the Bahamas, we knew him to be passionate about conservation. Indeed, this has been the Bahamas' legacy. We outlawed the harvesting of sharks and turtles over 15 years ago, and more recently it became illegal to harvest all seahorses. However, ultimately the Bahamas recognizes that conservation should be utilized to achieve the goal of sustainable use.
It should also be borne in mind that there are many reasons for conservation. In the Bahamas, we also link conservation to ecotourism, with a thriving shark diving industry and a developing turtle ecotourism industry. While the focus of CITES is on transboundary trade, we should not forget that the simple availability of food within countries was threatened due to trade limitations caused by COVID. Nonetheless, appropriately alleviating the pressure caused by international trade can assist with ensuring self-reliant food security. I will end by saying thank you to all for such a productive COP that will help us all to strike the correct balance of conservation and use. Thank you all and safe travels. Gracias, Bahamas. Le doy la palabra a Australia. On behalf of Australia, I would like to say a warm gracias to Panama for hosting this very successful convention. Also, very much thanks to the Secretariat for all their work in making this happen. Finally, we'd like to congratulate the Chair of Committee 2. We know that she's been flat out like a lizard drinking over the last fortnight and hasn't had much time for us, so we're looking forward to seeing her back down under. Thank you. Gracias, Australia. Le doy la palabra a Ucrania. Thank you, Madam Chair, distinguished delegates and colleagues. Thank you for giving our delegation an opportunity to speak. First of all, we would like to thank the government and people of Panama for hosting this meeting and provided a wonderful hospitality, and the CITES Secretariat and interpreters, and all the hard and all the supporting staff for hard work in organizing this important event. Our delegation welcomes and highly appreciates the result of the meeting and will take all necessary measures to implement the decisions and the resolutions adopted at the meeting. But we would like also to know the following. As you know, the unprovoked and unjustified full-scale invasion of the Russian Federation into Ukraine has been going on for more than 9 months or 275 days. Russian shelling and peaceful settlement and residual neighborhoods resulted in numerous deaths in Ukrainians, and what is very painful, thousands of children among them. Residential buildings, hospitals, schools, and other critical infrastructure facilities have been massively destroyed. Today, most Ukrainians are without water, electricity, and heat. Russia has provoked the ecocide of all living things. The war destroyed the habitats of thousands of species of wild fauna and flora of Ukraine. Many CITES listed endangered animals in zoos and other facilities have been killed or injured by artillery and rocket fire by the Russian armed force. A clear example of Russian violations of the convention is that since the beginning of the war, many women and children who have forced to leave their home in search of a safe place took with them animals, many of which are listed in CITES. They were forced to cross the international border under extraordinary circumstances without proper CITES documentation, as the war left them no chance to apply for a CITES permit or certificate under the normal procedure. We attended an event on armed conflicts and implementation of CITES, and we were struck by how many of the problems facing the African continent are identical to our own, including illegal wildlife trade and links to other forms of crime. Armed conflicts pose a growing threat to wildlife crime strategies, capacity building program, and other efforts to combat wildlife trafficking. And now the most important things. Since the Russian Federation grossly violates the UN Charter and disregards the resolutions of UN General Assembly, we call for all possible restrictions of the participations of the Russian delegation on CITES decision-making processes, as well not to use the Russian language as in work, the language of the country that destroys all living things. Today, the whole world supports Ukraine. 2 days ago, the European Parliament recognized Russia as a state sponsoring terrorism.
With the help of the civilized world, Ukraine will stand, Ukraine will win. We will drive out the occupation authorities of the Russian Federation, and soon we'll be able to invite one of future meetings of the Conference of the Parties to CITES to be convened in Ukraine. Thank you for your attention and safe back trip home. Thank you. Noted, Ukraine. I will give the word to the EU, Unión Europea. Thank you, Chair. The European Union and its member states came to the Conference of the Parties with a clear objective to advance in the protection of species that are affected by unsustainable levels of trade and to strengthen the response of the international community to wildlife trafficking. We believe that these objectives have been met. The results speak eloquently for themselves. As parties, we may have different views and perspectives. However, when coming here, we are ready to listen to each other and to try to find solutions that are based on the best available evidence and the precautionary principle to ensure that collectively we advance conservation and protection of species affected by international trade. We would therefore like to thank the parties for their constructive approach and readiness to dialogue and find compromise. We would also like to thank the chairs of the plenary, the committees and the working groups. Our gratitude as well to Yvonne Higuero and the whole Secretariat for the intense and excellent work, to interpreters, translators and everyone else who facilitated the meeting and contributed to making it a success. And of course, we also extend our warm thanks to the government and the people of Panama for hosting us during this meeting. With your excellent organization in this impressive conference center and your relentless positive spirit, you have created the conditions for a very successful conference. We would like to finish by supporting the statement just delivered by Ukraine. The European Union and its member states strongly condemns the Russian Federation's war of aggression against Ukraine, as it grossly violates international law and is causing massive loss of life and injury, including to civilians. The EU and its member states demand that Russia immediately ceases its military actions. Russia should be held to account, including for the damage to the biodiversity and ecosystems in Ukraine. Muchas gracias, Presidenta, y felicidades por el éxito de la COP. Gracias, Unión Europea. Le doy la palabra a Argentina. Muchas gracias, señora Presidenta. La República Argentina agradece a Panamá por la gran tarea que ha realizado como anfitrión para la exitosa realización de la 19ª Conferencia de las Partes de CITES y por su hospitalidad. Asimismo, agradece a la señora Secretaria General Yvonne Higuero y su equipo por el trabajo y permanente apoyo a las partes. Felicita a presidentes y presidentas de la plenaria y los comités 1 y 2, cuyo trabajo ha permitido una ordenada discusión de la ambiciosa agenda. A los intérpretes, equipo técnico y relatores, y a las partes que han participado de un fructífero debate durante las últimas 2 semanas. Muchas gracias. Gracias, Argentina, y gracias por ser breve también. Le doy la palabra a Turquía. Thank you, Madam Chair, for the floor. On behalf of the government of Turkey, initially I want to thank the government of Panama for warm hosting. Also, thank to Committee 1 and 2 Chair and Secretariat for impressive efforts. As Turkey, we are very pleased to be a party to the CITES Convention since 1996. The Ministry of Agriculture and Forestry is responsible for the implementation of CITES in Turkey. As you know, the implementation of CITES involves different departments and all of them play an important role. On the other hand, sustainable management is only possible with the establishment of protection and exploitation balance. We are gratifying to be here
and to make decisions to protect wild animal and plant species. Thanks to the CITES Convention, wild animal and plant species will be preserved and transferred to the future generations. Our wish is that all countries in the world become a party to the CITES Convention. We firmly believe that very important decisions were made for the protection of wild animals and plant species at this conference of the parties. We would like to thank all participants for their contribution and participation. Finally, Madam Chair, safe flight to all participants, and lastly, hasta luego, próxima reunión. Gracias, Turquía. Le doy la palabra a Estados Unidos. Thank you, Chair. First, we'd like to thank our hosts, Panama, as well as the CITES Secretariat and the chairs of Committee 1 and 2 for a tremendous job hosting a very successful COP19. The United States wholeheartedly supports Ukraine's intervention and applauds their active participation in this COP. We're pleased to hear their intention to host a future CITES COP. The United States condemns Russia's war against Ukraine and the toll this aggression is taking on Ukraine's people and environment is catastrophic and must end. We are concerned by the damage Russia is doing to Ukraine's wildlife and nature, the consequences of which exacerbate both the immediate and longer-term suffering of the Ukrainian people. Russia's actions constitute a clear violation of Article 2 of the United Nations Charter, which states that all member states shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. We call upon Russia, the Russian government, to immediately cease its use of force against Ukraine and refrain from any further unlawful threat or use of force against any UN member state. Finally, the well-being of Ukraine's people is at the forefront of our minds. Gracias. Gracias, Estados Unidos. Mali, you have the floor. Merci bien, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je prends la parole au nom de notre pays, le Mali, et au nom de notre président, le colonel Assimi Goïta. Madame la Présidente, il y a un adage de mon pays qui dit « Quand on veut aider quelqu'un à transporter son bagage, le plus grand service qu'on puisse lui rendre, c'est d'arriver à destination. » Nous sommes presque à la fin de cette rencontre. Une très belle rencontre qui a été organisée par le Panama, que j'avais, depuis l'enfance, prévu, chercher avec Dieu pour être là un jour. Je vous remercie, le peuple de Panama. Je remercie le président, je remercie le Premier ministre. Encore, je remercie une dame que j'ai vue à Genève, Madame Yvonne. C'est la première fois que j'ai vu une femme être secrétaire générale de la CITES. Et je l'ai dit ce jour-là. Je l'ai félicité, je l'ai remercié, je l'ai dit de tout faire pour que cette CITES-là puisse être la CITES des animaux d'abord, parce que nous-mêmes, nous sommes des animaux. De protéger comme elle a protégé ses enfants. Et que les ressources que nous sommes en train de protéger aujourd'hui, Madame, puissent être durables. Madame Yvonne, merci encore. Je profite de l'occasion, Madame, pour remercier la Fondation France Viber à travers sa présidente Vera Viber. Je remercie Born Free, M. Will Travers. Et je remercie Azidine de AIFO. C'est des partenaires privilégiés à nous. Je remercie le grand frère Bill Clark de l'Israël, c'est lui qui a donné tout le goût à moi pour être ici. Je n'ai pas raté une conférence de la CITES depuis 1994 à Fort-Lauderdale. Il y a de quoi à remercier tous ces partenaires. Ceux-là que je n'ai pas cités, vous m'excusez, la liste est longue dans mon cœur.
Mais je voudrais aussi demander à mes camarades de la coalition, de plus en plus, qu'on serre le rang. La CITES, c'est le dialogue et toujours consensus. Nous sommes prêts à travailler avec nos frères, tous nos frères de l'Afrique, sans hésitation ni murmure. Alors, pour terminer, encore une fois, les ressources qui ont été mobilisées par le Panama pour la bonne organisation de cette rencontre, c'est surtout d'abord le secrétariat, le personnel, les traducteurs, les techniciens et tous les agents qui sont chargés de ménager le centre et nos hôtels. Nous les remercions et les chauffeurs de bus et de taxis. Je remercie encore tout le peuple ici présent qui a le cœur de développer la durabilité de nos ressources, de nos aires protégées. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je dis merci bien pour le pays qui va nous accueillir dans l'avenir. Merci. Muchas gracias, Mali. Le doy la palabra a Rusia. Thank you, Madam Chair. Actually, Russian Federation opposed the politicization of all environmental instruments, but I took the floor in order to realize our right to reply. We strongly reject the false accusations of the Russian Federation made by Ukraine, European Union, and USA in violation of international law, including international humanitarian and human rights law. Russia's actions in Ukraine are aimed at demilitarizing this country and bringing it to the status of a neutral and peaceful state. Russia's actions are based on the provisions of Article 51 of the UN Charter, of which it notified the UN Security Council accordingly. I must only say that the war that the representative of Ukraine spoke about did not begin in February this year, but 8 years ago, and it wasn't Russia that started it. With regard to accusation of indiscriminate strikes on the territory of Ukraine, we would like to stress that the actions of the armed forces of the Russian Federation are not directed against the civilian population. Their goal is to stop attempts to carry out terrorist attacks on our territory. Concerning the direct accusations of the Russian Federation in destruction on fauna and flora in Ukraine, we would like to inquire, does the Secretariat have any factual information on such destructions? Were there underlying surveys conducted? Without such info, the statements made by Ukraine, USA, and EU are not more than politicized, one-sided accusations. The Russian Federation attaches great importance to the activities of the CITES as an important international legal instrument for environmental protection and fully fulfills its convention obligations. We firmly stand against politicization of the work. We would like to thank all parties for refraining from biased assessments of the situation in Ukraine during this COP. We presume that all parties will be committed to the principles and objectives of CITES Convention, and we believe that war rhetoric is incompatible with the principles of sustainable development. And at the end, I'd like to thank the government of Panama for the very warm welcome and for so wonderful organized conference of parties. Thank you very much. Anotado Rusia, gracias. República Dominicana. Tiene la palabra. Muchas gracias. República Dominicana quiere agradecer a la República de Panamá por ser el anfitrión de esta importante reunión de la Conferencia de las Partes. Agradecer a los oficiales de la CITES por la organización y también a los presidentes de los comités 1 y 2 por la magistral conducción. A los traductores, también a todos los delegados por su entrega en los debates que han conllevado a lo que nos une a todos, que es la conservación de la vida silvestre de nuestro planeta. Muchas gracias. Gracias, República Dominicana. Tiene la palabra Irán. Thank you, Chair.
On behalf of Islamic Republic of Iran, I'd like to extend my warmest regards and thanks to the government of Panama for being such an excellent, hospitable, and welcoming host. I also express my gratitude to the CITES Secretariat for providing the opportunity for all the parties to gather from all around the world and share opinions to make significant decisions for more effective conservation of wildlife and making the world a better, safer, and more beautiful place for all. I'd also like to thank all the delegates for their warm and sincere behavior in exchanging knowledge and information. I wish all of you success in your conservation efforts. I also thank Panama City for being such a beautiful, diverse, amazing, and lovely place full of glittering blues and greens. And finally, I have a special thanks for wild fauna and flora for enabling us the reason and excuse to gather and meet each other every often. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias, Irán. Tiene la palabra el Reino Unido. Thank you, Chair. The UK extends its thanks to the Government of Panama, the chairs, the translators, the rapporteurs, the Secretariat, all the people that work here, and all the parties, the observers, the IGOs, and anybody else that I've managed to forget. None of what we have done here over the last 2 weeks would have been possible without all of you. And over the course of the last 2 weeks, we've had some good discussions and agreed some very important outcomes for nature. But, as ever, time was short and the issues were many. And this makes it hard to find consensus, which is important because when we find consensus, our impact is greater. So perhaps the time is coming to really reflect on the size of the agenda and make sure time is available to have those important discussions. We've also agreed many decisions. I have lost count of quite how many there have been, but I don't doubt that they will increase the work of the Secretariat and require significant extra budgetary funding. So we should ask ourselves whether the work we agree here is being matched by the necessary resource. And if it's not, then what should we do to ensure our convention is on a sustainable footing? And thinking about the debate we have had, the issues we discuss here can be emotive and people can feel very passionately about them. But it is the diversity of views that makes for such a rich and rewarding discussion. So in discussing these issues, we must remain respectful, constructive, and evidence-led if we're going to make any progress together. And so we look forward to continuing this important dialogue during the intersessional period, to working together towards shared solutions, and to returning for COP20 to do it all over again. And I hope that the difference we have made here is further built on by those who will soon be attending the CBD COP, and that we set ourselves on the road to halting and reversing biodiversity loss in order to support those people and communities that rely so heavily on nature. And I would end by strongly supporting the comments from our colleagues from Ukraine. The UK considers that Russia's assault on Ukraine is an unprovoked, premeditated attack against a sovereign democratic state. The Russian government has shown that it was never serious about engaging in diplomacy. It has deliberately worked to mislead the world in order to mask its carefully planned aggression. We therefore stand united with our international partners in condemning the Russian government's reprehensible actions, which are a violation of international law and the UN Charter. We thank you, we look forward to a future meeting in the Ukraine, and we wish you all a safe journey home. Thank you, Chair. Gracias, Reino Unido. Le doy la palabra a Bahrein. Thank you, Chair. The Kingdom of Bahrain would like to thank Panama for their generosity and hospitality. We looked forward to every day knowing that we'd be greeted by such wonderful people. We would also like to express thanks to the Secretariat, chairs of the committee, and plenary for facilitating a successful COP19, especially during roadblocks and strong discussions. We would like to acknowledge the growing inclusivity and representation we're seeing at COP, as we all work towards the same ultimate goal of conservation and sustainable wildlife trade. We hope that no party impose on the other and allow room for multiple perspectives, beliefs, and outlooks through flexible approaches and solutions.
because that is exactly what it means to be inclusive and what it means to be tolerant. On behalf of Bahrain, it's been a pleasure being in Panama for the past 2 weeks for COP19, and we wish you all a safe journey home. Thank you. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bahrein. Le doy la palabra a Nueva Zelanda, seguido por Malasia, y terminamos las intervenciones. Yo sé que hay muchísimos países que todavía quisieran haber hablado, pero lastimosamente no podemos por temas de tiempo. Nueva Zelanda tiene la palabra. Thank you, Chair. On behalf of the Oceania region, I thank Panama for hosting such a successful meeting and the chairs and the Secretariat for guiding us on the COP19 journey so effectively. 8 of the 9 Oceania parties were able to attend this COP, and I can say we've had a wonderful time in beautiful Panama. Thank you. From an Oceania perspective, we particularly appreciate the delayed implementation for the marine species, which allows time for some of our smaller parties to effectively implement the new listings. Thank you. I'll finish speaking on behalf of New Zealand. We join with others in condemning unequivocally the unprovoked and unjustified attack by Russia on Ukraine. We have joined international efforts to support Ukraine, including international humanitarian efforts. Our thoughts are with the people of Ukraine, including CITES officials there, and with the Ukrainian community in New Zealand. Thank you. Gracias, Nueva Zelanda. Y por último, le doy la palabra a Malasia. Thank you, Madam Chair. I join the rest in saying thank you to the host country, Panama, and the Secretariat and the whole team, including the chairs who have successfully made all the arrangements of the meeting smooth and very conducive. Secondly, Malaysia would like to reiterate our solid commitment to CITES, and since 1978, Malaysia is one of the mega diverse countries in the world, and Malaysia, with the rest of the mega diverse countries in the world, depend on conventions like CITES to support our continuous commitment to the wildlife conservation. Finally, as a first-timer to COP, I'm inspired to see a fair representation of the younger generation, and this is what I really want to say. And I think this is a very right and positive way forward for CITES and for our biodiversity and our world. So as the last party to speak, I think today I would like to say thank you to all. Thank you to the host country, Panama, again, and see you at the next COP. Thank you. Gracias, Malasia. Antes de entrar a las palabras protocolares, deseo proponer un fuertísimo aplauso para los intérpretes y traductores que han trabajado tan arduamente para que todos nos podamos entender. Intérprete. Se me quedó uno por afuera. Intérpretes, traductores y reporteros. ¿Listo? Sí. Avanzando entonces con el programa protocolar, recibimos a la honorable señora Ivonne Higuero, secretaria general de la CITES. Muchas gracias. Su Excelencia Milciades Concepción, Ministro de Ambiente de Panamá, honorable señor Carlos Manuel Rodríguez, CEO y Presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, sus Excelencias Ministros y Viceministros de los países miembros de la Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre que nos acompañan, sus Excelencias, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Panamá, honorables diputados de la Asamblea Nacional, señores delegados y observadores de la Conferencia de las Partes COP19, invitados especiales, medios de comunicación, señoras y señores. Es viernes 25 de noviembre, el último día de la COP. Lo hemos logrado.
Todos nosotros hemos trabajado sin descanso y durante largo tiempo para llegar a este momento. Y al estar aquí ante ustedes, me siento inmensamente orgullosa. Orgullosa de todos ustedes. Orgullosa de todos ustedes y de lo que han logrado durante estas 2 semanas. Orgullosa de mi país y de la forma en que nos ha acogido. Y orgullosa de mi equipo. Les aseguro que solo podrían soñar con tener un equipo como el de la Secretaría de las CITES. Ayúdenme, por favor, a mostrarles nuestro agradecimiento por todos sus esfuerzos. Debemos expresar nuestro agradecimiento a aquellos que nos han hecho sentir tan caluroso recibimiento. El excelentísimo señor presidente, el vicepresidente que inauguró nuestra conferencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Seguridad Pública que nos han mantenido seguros a todos, además de todas las otras partes del gobierno de Panamá trabajando entre bastidores. El liderazgo ha recaído en el Ministerio de Medio Ambiente y nos complace sumamente tener aquí a su excelencia, señor Milciades Concepción, ministro de Medio Ambiente, que ha demostrado sus numerosos talentos como nuestro presidente de la conferencia. Estoy personalmente agradecida a él y a su viceministra, señora Diana Laguna, así como a todo su personal, que no han escatimado esfuerzos y que deberían sentirse orgullosos por todo lo que han logrado y el crédito que ha sido para su país, para mi país. Y no puedo dejar de mencionar a la señora Shirley Bender. Durante los preparativos de esta COP, durante muchos meses, ella con su equipo han sido una fuerza excepcional y se merecen nuestro más sentido agradecimiento. Deseo reconocer también la excepcional labor realizada por las dos presidencias de los comités, el doctor Vin Fleming y la doctora Redding Ollerenshaw. Han sido nuestros cisnes, con incesante actividad bajo las aguas, pero nos muestran su calma y capacidad en la superficie. Han hecho un enorme trabajo con una agenda larga y compleja, y han completado su trabajo de una manera espléndida. Un aplauso para todos ellos. Deseo citar también a una persona que han visto sentado al lado de Vin durante todo el Comité 1, ocupando una posición de suma importancia como lo ha hecho con dedicación durante sus muchos años en la Secretaría CITES. Les informo que será la última COP de David Morgan como parte de la Secretaría. Y también para nuestra querida y siempre sonriente colega Noemí Reyes, la asistente de finanzas, esta es su última COP también. Los vamos a extrañar y les pido unirse a mí para reconocer todo lo que han contribuido a lo largo de muchos años y servicio que les han prestado a ustedes las partes. Stand up, David. Noemí está con nosotros en línea. Queridos amigos, llegaron aquí en unos tiempos sin precedentes, con impactos de una pandemia mundial que ha afectado a cada uno de nosotros y que sigue afectándonos, que ha dejado tras de sí una crisis económica. Han llegado conociendo la magnitud de los desafíos a los que nos enfrentamos en la ordenación de nuestra vida silvestre y han llegado sabiendo también el nivel de expectativas y de examen público al que estaríamos sometidos. Pero si hay algo que han demostrado las partes de las CITES en los últimos 50 años
es que saben cómo trabajar juntos y hacer las cosas. Discutieron y tomaron decisiones sobre tiburones y árboles, aves, anfibios, tortugas, leones, jaguares, elefantes y orquídeas. Y una y otra vez, ¿cuántas veces pudimos escuchar estas palabras? De acuerdo, por consenso. Los felicito por eso. Dado que esta COP se celebra en Panamá, también quiero reconocer la pasión y el compromiso de las propuestas presentadas por las Américas a esta reunión, a esta cumbre de las Américas. Gracias a nuestros observadores, su experiencia ha informado y enriquecido nuestros debates. Siempre decimos que somos una convención inclusiva, en la que nos esforzamos para que todos tengan una voz y somos más fuertes por estas contribuciones. Celebro los reconocimientos que hemos escuchado por el trabajo de la Secretaría. Nunca perdemos de vista nuestro propósito. Estamos aquí para servirles. Esta COP ha dado lugar a más de 300 decisiones, por lo que volveremos a estar muy ocupados. Me complace su apoyo a nuestro trabajo con la implementación de nuestro programa de trabajo y los proyectos que gestionamos. Estamos muy agradecidos de sus palabras calurosas y alentadoras que nos motivan e inspiran. Somos una convención que ofrece resultados y también con responsabilidades. En las 2 últimas semanas hemos cumplido con esas responsabilidades, pero tenemos que seguir cumpliendo mediante la aplicación adecuada de las CITES y la presentación de informes exhaustivos sobre las actividades y los resultados. Aprovechen el impulso que han creado aquí, ya que faltan exactamente 99 días hasta el 3 de marzo de 2023, cuando la CITES cumplirá 50 años. El mundo nos necesita para tener éxito. Nuestras crisis planetarias no pueden abordarse sin reconocer que están relacionadas. Tengo ahora algunos agradecimientos más antes de terminar. Panamá hizo posible esta reunión. Nuestros relatores, traductores e intérpretes hacen posibles todas las reuniones. Han estado con nosotros en todo momento y sé que les gustaría mostrar su agradecimiento por todo lo que hacen por nosotros. Tengo también algunos pequeños regalos para aquellos cuya contribución a esta COP debe ser reconocida y con la esperanza de que cuando los miren en el futuro recuerden siempre la gratitud y el afecto de esta COP. Fuerte el aplauso mientras la secretaria general hace entrega a cada uno de los presidentes de comité. Un reconocimiento por el esfuerzo y el trabajo realizado. Como podemos apreciar, también he hecho una imposición de pines especial. La señora Higuero hace un reconocimiento especial a su excelencia Milciades Concepción, ministro de Ambiente de la República de Panamá, en representación del Gobierno Nacional. Ya a Shirley le di el regalo esta mañana. Para finalizar, amigos, nuestro trabajo aquí ha terminado, pero nuestro trabajo comienza de nuevo. El listado es una cosa, la aplicación es otra.
Espero que hayan renovado los lazos que nos mantienen unidos y hacen que la CITES sea fuerte. Sé que recordarán su estancia aquí. Espero que les fortalezca frente a los desafíos que se avecinan. Por ahora, les dejo con un último deseo y es que tengan un buen viaje a casa. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la honorable señora Ivonne Higuero, secretaria general de la CITES, y le damos la más cordial bienvenida a su excelencia Milciades Concepción, ministro de Ambiente de la República de Panamá. Buenas tardes. De verdad que creo que todos nos sentimos un poco tristes por el final. Dicen que todo tiene su final, pero muy contentos por los resultados de esta COP19. Honorable señora Ivonne Higuero, secretaria general de la Convención CITES, señores delegados, observadores de la conferencia, medios de comunicación, a todos. Y en los saludos he dejado al honorable señor Carlos Manuel Rodríguez de último, porque yo quisiera destacar que es el presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF, por sus siglas en español, porque la visita de Carlos Manuel y su presencia aquí en esta clausura de CITES, de la COP19, reviste una importancia de grandes ligas, enorme, ya que él representa un fondo, y como lo mencionó, de muchos recursos, pero directamente a las CITES no responden esos directamente a las CITES, por lo menos en el pasado. Y existen varios fondos en el mundo, pero resulta que todos estos fondos se abastecen de los mismos donantes. Son los mismos donantes, países, organizaciones, filántropos y otros. Pero es importante que todos estos fondos se coordinen entre sí para que no haya traslape, para que haya más eficiencia y eficacia en la financiación de la gestión ambiental, del desarrollo sostenible y de los programas en que concluyen todas las COP del mundo de diversos temas. De ahí la importancia de tener a Carlos Manuel, y que yo creo que es como un mensaje para que los CEOs, los presidentes de todos los fondos de medio ambiente del mundo se coordinen y coordinen con todas las COP y con todas las organizaciones para que haya una mayor financiación, que llegue a más gente, que llegue a los países que más lo necesitan, en fin, una mayor coordinación. Luego de intensas jornadas de reciprocidad, diálogos, trabajo, confraternización, así como el intercambio de experiencia en cuanto a las tareas cotidianas, votaciones, argumentos, podemos sentirnos muy satisfechos por las importantes decisiones que se han adoptado en estas 2 semanas de celebración de la 19ª Conferencia de las Partes CITES, que hemos llamado también la COP de las Américas. La República de Panamá se congratula de que el país haya sido escenario de tan importantes acuerdos y que en una cantidad de propuestas, documentos de trabajo, resoluciones y enmiendas a los apéndices que excedieron de los 50 pudieron ser contempladas, analizadas, adoptadas o rechazadas en algunos casos, con la finalidad de lograr los objetivos de esta convención de CITES
que regula el mercado internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. El logro de estas 2 semanas da lugar a nuevas estrategias que han de convertirse en mandatos para la regulación de estas especies a nivel mundial. La región de América Latina y el Caribe se siente enaltecida por el gran logro que ha tenido esta COP, que desde un inicio la llamamos, como mencioné, la COP de las Américas, y que una gran cantidad de especies de la región que están vinculadas con el comercio internacional, intercambio, tráfico, han entrado en los apéndices de CITES y, más importante aún, se han adoptado resoluciones para su implementación. En lo específico, los intereses de la región se han mantenido en la superficie de las negociaciones y se ha logrado incrementar las ambiciones sobre el estado de diferentes especies cuya seguridad fue considerada en las propuestas que se analizaron. En cuanto a la fauna, es digno de destacar la inclusión en el apéndice 2 de las familias de los tiburones Carcachinae, los martillos y guitarras. De igual manera, la inclusión de todas las ranas cristal y la rana lémur en el apéndice 2, al igual que varias especies de tortugas terrestres y dulces acuícolas. Esto en cuanto a especies de nuestra región, pero igual ha sido el caso de varias especies de plantas y animales de diferentes regiones del mundo aquí presentes. Me enfoco en los logros de Latinoamérica, ya que el día de hoy nos encontramos en Latinoamérica. Otro proceso similar se ha producido con especies arbóreas, como es el caso del almendro, guayacanes y robles, entre otros, que ahora también tendrán un mayor grado de seguimiento al estar en el apéndice 2 de CITES, mejorando la trazabilidad de los productos maderables y otros productos de estas especies. No se trata de prohibir su manejo, sino regularlo, que sean aprovechados de manera racional, evitar su desaparición y el valor que representan para la vida silvestre y el ecosistema. Estas decisiones corresponden a importantes y trascendentales medidas, sobre todo luego que la humanidad, que ha pasado una pandemia y la relación humanos-recursos naturales, ha sufrido una crisis que, de no regularse, podría causar un colapso para las condiciones en que se genera y reproduce la vida, afectando entonces a la humanidad. Es esencial también referirse a los riesgos y peligros en que se desenvuelven estas relaciones mencionadas. Sabemos que la urgente necesidad de crear y fortalecer los asentamientos humanos ante el incremento de la población supone transformar amplias zonas de tierra y que esto ocasiona pérdidas o trastornos en los ecosistemas. Según datos de las Naciones Unidas, existe un estimado sobre el número de especies que se han perdido, que están extintas en estado silvestre, donde la cifra es de aproximadamente 869 de ellas. Este número aumenta si se le suman otras 290 que se encuentran en peligro crítico de extinción en diferentes territorios. Pero la falta de datos hace que algunos científicos establezcan que estos números son muchísimo más altos, al igual que muchas especies están desapareciendo todos los días, sin que ni siquiera la conozcamos. Especies que pueden ser críticas para la supervivencia humana. Muchos no son conscientes de cómo todo cambio en la naturaleza, el desvanecimiento paulatino rápido de individuos, tiene consecuencias y ellas pueden ir en la dirección de extinción de las propias especies, la aparición y extensión de plagas, amenazas a la supervivencia del ser humano, aumento de las emisiones de CO2 y pérdida del patrimonio genético.
quiero apelar a la importante representación de las partes que aquí se encuentra, que al llegar a sus países lleven el mensaje de esta 19ª COP de CITES para, tal como consigna los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluir sus numerales en las políticas nacionales y concretar planes específicos para los ejemplares de la vida silvestre y la protección de sus hábitats. Es el mejor logro que habríamos de conseguir en esta cita histórica. Lo que vinimos a hacer aquí es la punta del iceberg. Lo importante es llegar a los países para implementar esta y todas las convenciones internacionales relacionadas con el ambiente. Para la República de Panamá es de importancia estratégica que se adopten en las normativas de los diferentes países tales acuerdos. Estas medidas darán la proyección, así como la trascendencia a esta COP19 que ha tenido lugar en nuestra capital y que habrá de cambiar el destino no solo de la propia biodiversidad, sino de toda la humanidad. Agradezco a todas las personas que han tenido que ver y se han ocupado de importantes tareas vinculadas con este compromiso internacional de la cumbre. Funcionarios, trabajadores, unidades de seguridad, así como los diferentes grupos de tareas que han aportado para garantizar los resultados que ahora disfrutamos. Un especial agradecimiento a la secretaria de CITES, con la que llevamos trabajando casi 2 años de la mano para que se realizara esta COP, lo cual se realizó con éxito rotundo y también gracias a la participación y colaboración de todos y cada uno de ustedes. Gracias a la señora Ivonne Higuero, como todos ya saben, panameña, secretaria general de la CITES, por darle a Panamá el grandísimo honor de ser el anfitrión de esta conferencia. De verdad que estamos muy, pero muy emocionados. El gobierno nacional, el Estado panameño, la academia, los científicos de Panamá, las ONGs, todas las autoridades, los ciudadanos comunes y corrientes, todo el mundo habla de esta COP y prácticamente esta COP ha inaugurado este centro de convenciones que lo ponemos a que ustedes, sus organizaciones, puedan usarlo en el futuro para otras reuniones y convenciones mundiales, regionales. Gracias a todos. Todas las delegaciones deben dejar constancia de los avances que aquí se han logrado y adoptado en los últimos 2 días durante las plenarias, así como dejar fehacientemente que hemos dado pasos seguros para garantizar la vida silvestre y el enriquecimiento de la biodiversidad de este único planeta Tierra. Y para terminar, declaro clausurada la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes COP19. Gracias a todos.
Damas y caballeros, con las palabras de Su Excelencia Milciades Concepción, Ministro de Ambiente de la República de Panamá, desde la cintura geográfica de América, por muchos conocida como Puente del Mundo y Corazón del Universo, Panamá, les agradecemos a todos por su presencia en esta COP19, la COP de las Américas, en la que reafirmamos el rol de nuestro país como punto de encuentro de naciones, culturas y de la biodiversidad. Los esperamos en el show de cierre que hemos organizado para esta tarde-noche, en el que podrán continuar disfrutando de nuestra alegría y hospitalidad. Gracias. Delegates, before you leave the room, a quick announcement about the Standing Committee meeting that will take place in 1 hour. In 1 hour in the room next door, Standing Committee meeting. At the same time, the meetings of the Animals and Plants Committee will take place in Caribbean 5 and 6. Those meetings are closed only for the members of the Animals and Plants Committees in Caribbean 5 and 6 in 1 hour. Standing Committee next door in 1 hour. Thank you very much.